This conference will now be recorded. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Morning. আচ্ছা, আর 1 মিনিট বাদে আমি ক্লাসটা স্টার্ট করছি। Let's wait for 1 minute. From 10:05 I will start the class. আচ্ছা, চলো আমরা ক্লাসটা এবার স্টার্ট করি। I am sharing my screen. Students, tell me whether it is visible or not. Is it visible to Yes, everyone? yes, sir. Okay. In our last class, we started the part where we studied about the heat transfer or heat flow through a material medium or in the absence of material medium. What we found in our last class, we found that if the medium is solid, then conduction process is the only mechanism by which heat will be transferred through one part of the object to another part. One part means one part will be the hotter end or the warmer part of the substance, and the other part will be the colder part of the substance. And in our conduction mechanism, we also found that there will be no movement of the molecules of the solid medium. The heat energy will be transferred or transmitted from the warmer part to the colder part of the object due to the transfer of vibration from one layer of molecules to the next layer of molecules. Vibration গুলো just pass করবে from layer to layer, molecules to molecules, but there will be no movement of the molecules of that given solid. But in the case of convection process was our mechanism by which the heat will be transmitted through a liquid medium or through a gaseous medium. তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কনভেকশন বা পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ যেতে পারে। In convection process, there will be actual movement of the molecules of the given substance. In that case, the heated molecules will travel from the warmer part to the colder part, and by their actual movement, heat will be transmitted through a liquid or through a gaseous medium. And there was radiation, the third process. In radiation, the material medium is not required. That means by the radiation process, heat can be transmitted from one part to another part or from one place to another place, even in the absence of any material medium. It is actually the propagation of actually the radiation process is basically the process in which the movement of the heat will be like the movement of a wave. If we consider the light and heat energy that we receive from sun,
in between sun and earth there is completely empty vacuum, শূন্য, কিচ্ছু নেই, no medium is present between earth and sun, but still we are getting the heat energy and light energy from sun. But if you follow the mechanism of sun, then on the surface of the sun there is continuous conversion of hydrogen and helium. So there are huge explosions occurring at every instant on the surface of the earth, but we cannot hear any sound of those explosions. ওই যে বিস্ফোরণগুলো হচ্ছে তার কিন্তু কোনো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না। হোয়াই? বিকজ সাউন্ড রিকোয়ার্স এ মিডিয়াম ফর দ্য প্রোপাগেশন। শব্দকে যদি যেতে হয় একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায়, তাহলে পরে একটা মিডিয়াম দরকার। But the propagation of light does not require any medium, so also the propagation of heat. So this mechanism in which heat is transferred from one place to another place is the radiation. And radiation is the fastest process because through vacuum where there is no material medium, the velocity of propagation of heat in the mode of radiation is exactly equal to the velocity of light in free space. শূন্যস্থানে আলোর বেগ কত? 3 into 10 to the power 8 meter per second. So heat is transmitted through vacuum at the same speed, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So radiation is our fastest process, conduction is the slowest process, and the convection process is faster than conduction but way slower than radiation. পরিবহনের থেকে পরিচলন সামান্য ফাস্ট, কিন্তু রেডিয়েশনের থেকে বা বিকিরণের রেসপেক্টে এগুলো হচ্ছে প্রচন্ড স্লো প্রসেস। That was our previous class discussions. Now in this class we will be completely dealing with the propagation of heat energy through a solid medium. So through solid medium, the process is conduction. So here we will get a new term which is known as thermal conductivity. From this phenomenon, there will be a coefficient that will be termed as coefficient of thermal conduction or coefficient of thermal conductivity. Or simply, it can be also known as thermal conductivity. তাহলে আমরা এবারে এই পার্টটাকে স্টার্ট করছি। তাহলে লেট আস স্টার্ট ফ্রম দিস পার্ট গ্র্যাজুয়ালি। সো আওয়ার ফার্স্ট টপিক ইজ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি। নাও হোয়াট ইজ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি? সাপোজ we have to deal with the way in which heat can easily be transferred from a hot object to a cold object by a matter. ধরো এটা আমাকে বের করতে হবে যে কতটা ইজিলি, কতটা সহজভাবে একটা হট আর একটা কোল্ড অবজেক্টের মাঝখানে একটা কোনো ম্যাটার দিয়ে কানেকশন রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে হিটটা ফ্লো হবে। That will be dealt by this term thermal conductivity. So basically thermal conductivity, roughly we can say that how heat can easily be transferred from one object to another. One object means from a hot object to a cold object by a matter. Remember, here matter is the most important term. Without the presence of matter, heat can never be transferred from a hot object to a cold object by the mechanism of thermal conductivity. Let us simply consider one example which is very common to us. Let a simple example now. Suppose this is an oven. We have to cook some food. So suppose we are cooking some food. Now if you switch on this oven, what will happen? Heat will be applied to that cooking pan
as well as to the food. Initially, when the cooking starts, the metallic pan will first absorb the heat from the flame. Then it will transfer the heat into the food. তুমি হিট দিচ্ছ, প্রথমে মেটালিক প্যানটা হিটটাকে নিচ্ছে, মেটালিক প্যানটা হিটেড হচ্ছে, সে এবার হিটকে ট্রান্সফার করছে টু দ্যাট ফুড। এটাই হয়তো কখনো কি আমরা ডিরেক্টলি ফুডে হিট দিতে পারি? উই ক্যানট অ্যাপ্লাই দ্য হিট ডাইরেক্টলি টু দ্য ফুড, উই অলওয়েজ অ্যাপ্লাই হিট ডাইরেক্টলি টু দ্য ইউটেন্সিল অর কুকিং ইউটেন্সিল, যে পাত্রের মধ্যে আমরা খাবারটা তৈরি করছি সেই পাত্রের মধ্যে আমরা ডিরেক্টলি হিট দিই। সেই মেটালিক তোমার ইউটেন্সিল, ওটা গ্লাস হতে পারে বা নন মেটালিক সাবস্টেন্স হতে পারে, সে প্রথমে আগে কি করছে, হিটটাকে অ্যাবজর্ব করছে, তারপর সে হিটকে ট্রান্সফার করছে ইনটু দ্যাট ফুড। এটাই আমাদের ডেইলি মেকানিজম। তাহলে এই প্রসেসটা রিলেটেড টু দ্য থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি। নাও there is a property of this metallic pan by which it will absorb heat fast and will transfer the heat to the food. This property is known as the thermal conductivity of that metallic pan or that metal. So we can say that during cooking, the metallic pan absorbs heat from the flame or from the source by which you are applying heat to it, and then it will transfer the heat to the food. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পেরেছো এই পার্টটুকু? Yes, sir. Okay. Now here we are talking about thermal conductivity. It is a property of every substance. So the property of this metallic pan by which it is absorbing heat and transferring the heat to the other substance, here the other substance is the food, is known as thermal conductivity of that metallic pan. So we will say that this property of the metallic pan is known as the thermal conductivity. আমি এখানে কি করছি, আমরা কিন্তু এখনো ডেফিনেশন স্টার্ট করিনি। উই আর বেসিক্যালি মানে অ্যাকচুয়ালি উই আর ডেভেলপিং এ সেন্স of what is thermal conductivity. Now let us draw a block diagram. Suppose this is a hot object and that is a cold object. We have to transfer heat from the hot object to the cold object by the mechanism of conduction. So if we want to transfer heat between hot and cold object by the mechanism of conduction, we need a medium, একটা মাধ্যম দরকার, না হলে পরে কন্ডাকশন প্রসেস ইজ নট পসিবল। তাহলে আমরা কি করছি, সাপোজ উই হ্যাভ জয়েন্ড দিস টু অবজেক্টস বাই এ মেটালিক রড। যেই মোমেন্টে তুমি মেটালিক রড দিয়ে কানেক্ট করবে এ হট অবজেক্ট অ্যান্ড এ কোল্ড অবজেক্ট, then you will find that easily heat will be transferred from the hot object to the cold object because metal is a very good conductor of heat. মেটালের মধ্যে দিয়ে খুব সহজে তাপটা প্রবাহিত হয়। So here the metal is the material medium by which heat is very easily transferred from the hot object to the cold object. So this transferring of heat is basically the conduction of heat through this metallic rod from the hot object to the cold object. This transferring of heat or the mechanism of transferring of heat is basically our thermal conduction or thermal conductivity of that material. So we can say that this transferring of heat is conduction of heat through the metallic rod. Here heat is conducted through the metallic rod which is connecting the hot object and cold object, is basically the thermal conductivity. Now let us consider another example. Suppose we have two same objects, the same two objects,
hot object, cold object. Now, what are we doing? We are connecting them by a non-metallic rod. So non-metallic rod will also allow heat to flow through the hot object to the cold object. But non-metallic rod or non-metal is not a very good conductor of heat. তাপের সুপরিবাহী পদার্থ নয়. So if you connect a hot object and a cold object by a material or by a rod which is made up of non-metal, what will you find? You will find that heat is transferring from the hot object to the cold object, but not very easily that we have observed when we connected the hot and cold object by a metallic rod. So here what will you observe? You will find that heat is transferring from hot object to the cold object, but the amount of heat that will be transferred from the hot object to the cold object will be much less than the case of a connecting metallic rod. So here we will say that less heat will transfer through that non-metallic rod. তাহলে দেখো, transfer of heat is occurring for both a metal and a non-metal. So metal is a very good conductor of heat, non-metal is a poor conductor of heat. একটা তাপের সুপরিবাহী, একটা তাপের কুপরিবাহী. Through them heat is transferring, but the ease with which heat will be transferred is much easier in a metallic rod or a metallic medium with respect to a non-metallic medium. তাহলে দেখো এখানে মেটেরিয়াল প্রপার্টির উপর থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কিন্তু ডিপেন্ড করবে. তাহলে আমরা কি বলতে পারি? দ্য এবিলিটি টু কন্ডাক্ট হিট উইল অলওয়েজ বি ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস. সবার মধ্যে দিয়ে সমানভাবে তাপ প্রবাহিত হবে না. If we change the material, there will be change in the ability of conduction of heat. So whenever you are considering a metal and a non-metal, a good conductor and a poor conductor, then you will find that the ability to conduct heat is not exactly the same for the case of a metal and non-metal. So simply we can say that the ability to conduct heat is always different in different substances. That means every substance has a different value of thermal conductivity. তাহলে আমি যদি একটা আয়রন ব্লক আর একটা উডেন ব্লককে কনসিডার করি, আয়রন ইজ এ ভেরি গুড কন্ডাক্টর অফ হিট, wood is a poor conductor of heat. So the ability of conduction of heat in iron will be very much greater than the ability of conduction of heat by a wooden substance. That is why you will find that the value of thermal conductivity of iron is much greater than the value of thermal conductivity of wood. So if we are considering n number of solid substances, if you consider different substances, then you will also find that the value of thermal conductivity will be different for different substances. তুমি মেটাল নন মেটাল বাদ দিয়ে তুমি ধরো দুটো মেটাল নিয়েই কনসিডার করছো, সাপোজ আয়রন অ্যালুমিনিয়াম অর আয়রন কপার. তুমি কি অবজার্ভ করবে? The value of thermal conductivity in copper is greater than the value of thermal conductivity in iron. তোমরা দেখেছো কুকিং ইউটেনসিলের নিচে কপারের লেয়ার থাকে? খেয়াল করে দেখেছো কখনো? এটা খেয়াল করেছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. একটা Yes, পাতলা sir. রঙের আস্তরণ থাকে। হ্যাঁ, দেখবে তোমার একটা ব্রাউন কালারের একটা কোটিং থাকে না?
at the base of that utensil, that is the copper coating. Why? Utensil is made up of stainless steel. Stainless steel is a metal. So metal is a very good conductor of heat. We know that. But still, there is the coating of copper at the bottom of that utensil. Why? Because with respect to the stainless steel, copper is having a greater value of thermal conductivity. So copper will very easily transfer heat from the flame to that cooking substances with respect to a stainless steel. তাহলে কি মনে রাখছো যে যদি মেটালও হয়, but if the metals are different, then you will find that the transfer of heat is not the same in all the metals. According to their property, according to their molecular structure, this value of thermal conductivity will vary if you change the nature of the metal. সবার কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তাহলে আমরা কি মনে রাখছি? তাহলে আমরা এটা মনে রাখবো, ভালো করে দেখো স্ক্রিনটা। The ability to conduct heat is different in different substances. That is why different substances have different thermal conductivities. In our left diagram, that connecting rod was a metallic rod. In our right diagram, the connecting rod was a non-metallic rod. Through metal, heat is transferring very easily. Through a non-metal, heat is transferring very slowly. So if we have to say what will be the values of thermal conductivity for a metal and non-metal, we will say that a metal will always have a very high thermal conductivity, but whenever we are considering a non-metallic substance, the value of thermal conductivity will be much low. So we will simply say that metal is that type of matter which is having a very high thermal conductivity, but whenever we are considering a non-metal, it is having a low thermal conductivity. এই অবধি সবার কাছে ক্লিয়ার এই পার্টটা নিয়ে? Yes, sir. ওকে, তাহলে এবারে আমাদেরকে সাম আপ করতে হবে। আমরা অনেক রকম এক্সাম্পল ফলো করলাম। নাও লেট আস সাম আপ হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিড টিল নাও। সো we will simply say that the ability of any matter, remember thermal conductivity, this term is related to a matter. If there is no substance, there will be no question of arising this term thermal conductivity. So every matter, remember there is no such thing like an insulator. ইনসুলেটরের বাংলা হচ্ছে অন্তরক। Maybe insulator for the case of electricity, insulator for the case of heat. Remember, there is no such term or no such element in our real life which is an insulator. Insulator is an ideal condition, that is hypothetical, it is theoretically possible. But if you consider the practical scenarios, remember one thing, there is always good conductor and poor conductor, because insulator means if you are considering a material which is insulator for the case of heat flow, that means it will not allow any amount of heat to flow through it. But in this entire universe till now, it is completely unknown to us about any material which cannot allow heat through it. সবার মধ্যে দিয়েই হিট ফ্লো হয়, but the rate of heat flow is different. If it is good conductor, then this rate of heat flow বা তাপ প্রবাহের হার, it is very high.
If it is a poor conductor or bad conductor, then this rate will be very low. But you will not going to find any substance in this universe in your practical scenario where you will get an ideal example of insulator. So we need matter. That matter may be a good conductor, may be a poor conductor. Now, the ability of this matter to transfer heat from a hot object to a cold object will be termed as the thermal conductivity of that matter. So we can say that thermal conductivity is basically a property of every matter or a property of every substance by which it conducts heat from its hotter part to its colder part. তার মানে কি, যে কোনো সাবস্টেন্স, যে কোনো পদার্থের এই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, যাকে বাংলায় বলা হয় তাপ ব্যাপনতা, এইটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি। যে প্রপার্টির জন্য ও কি করছে, হিটকে কন্ডাক্ট করছে, পরিবহন করছে। কিভাবে? ফ্রম দ্য হটার পার্ট টু দ্য কোল্ডার পার্ট। সো থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি যদি তোমাকে কখনো বলে যে হোয়াট কাইন্ড অফ কোয়ান্টিটি ইজ দিস, তখন তুমি আনসার দেবে যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ইজ এ প্রপার্টি অফ এভরি সাবস্টেন্স। এটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি, এটা প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সের মধ্যে ইনহেরিটেড, এটা তুমি কখনো চেঞ্জ করতে পারবে না। তুমি যদি অ্যালয় তৈরি করো, মিশ্রণ তৈরি করো, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু সেই অ্যালয়ের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি উইল বি ডিটারমিন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য কম্পোজিশন। তুমি কিভাবে অ্যালয়টা তৈরি করছো তার উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে এবারে আমরা একটা জিনিসকে দেখি কিভাবে মলিকুলার লেভেলে এই কন্ডাকশনটা হচ্ছে, থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ব্যাপারটা অ্যাপিয়ার করছে। হট অবজেক্ট, কোল্ড অবজেক্ট, দে আর কানেক্টেড বাই এ ম্যাটার। তাহলে কি হবে? থ্রু ম্যাটার heat will be transferred from hot object to cold object, so the matter is related to thermal conductivity. Now we want to know the mechanism, so we need to go into the structure. What kind of structure? There will be two structure or two structural concept. One is atomic and other one is molecular. কেন আমরা অ্যাটমিক আর মলিকুলার নিলাম, ভালো করে জিনিসটা বোঝো। সাপোজ you have a metal and you have a non-metal. If we are having a metal and non-metal and we are actually studying this thermal conductivity factor for a metal and non-metal, the mechanism of flow of heat will not be the same for the case of metals and non-metals. আমরা এখনো অবধি কি দেখেছি? Through metal, heat is transferred. Through a non-metal, heat is also transferring. হিটটা ট্রান্সফার্ড হচ্ছে, তাপের প্রবাহ হচ্ছে। But what is the mechanism going on inside these materials? Metal, that is a good conductor. This good conductor, bad conductor, there are such discrimination, পার্থক্য রয়েছে। কেন? Because remember, the material which has a large number of free electrons is always a good conductor of heat and current electricity. যে পদার্থের মধ্যে যত বেশি তোমার মুক্ত ইলেকট্রন থাকবে, ফ্রি ইলেকট্রনস মানে কি? ইলেকট্রনের তুমি যদি একটা নর্মাল অ্যাটমিক স্ট্রাকচারকে কনসিডার করো, তাহলে কি রয়েছে? if inside an atom at the center there is nucleus, positively charged nucleus. কেন? কারণ আমরা সবাই জানি within a nucleus there are the protons and neutrons. Protons are positively charged subatomic material particles. Neutrons are
neutral subatomic material particles. They are inside a nucleus. তাহলে নিউক্লিয়াসের চার্জ কি? নিউক্লিয়াস is a positively charged very small piece of a sphere, very small piece of, that means a tiny sphere. It is at the center of every atom. Now an atom is electrically neutral. অণুর জেনারেল কেসে তার কোনো চার্জ থাকে না। হোয়াই? বিকজ ফর এভরি অ্যাটম the number of electrons and number of protons are same. We can create ion. আমরা আয়ন তৈরি করতে পারি by transferring electron in between two atoms. কিন্তু in general atom is a neutral substance. তাহলে ইলেকট্রনস গুলো কি করছে? ইলেকট্রনস আর রিভলভিং রাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইন ভেরিয়াস সার্কুলার অরবিটস। বিভিন্ন রকম বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন গুলো রোটেট করছে। উই অল নো দ্য টার্ম ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস, যাকে বাংলায় বলা হয় যোজ্যতা ইলেকট্রন। এই টার্মটা তোমরা সবাই শুনেছো, ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস। শুনেছো এই টার্মটা? Yes, Yes, sir. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কাদেরকে বলে? The electrons of an atom which are residing on the outermost orbit or outermost shell of that atom. সব থেকে বাইরে যে অরবিট বা কক্ষপথটা রয়েছে তার মধ্যে যে ইলেকট্রনস গুলো থাকে, they are the valence electrons. These valence electrons will determine the valency of every atom or every element. তার মানে কি এটা থেকে যোজ্যতাটা আমরা পাবো। Now if you supply energy externally, supply energy মানে কি? You are transferring some energy from outside. The mode of transferring energy can be application of heat, can be incidence of light. Incidence of light মানে কি? সাপোজ তোমাকে একটা মেটাল প্লেট দেওয়া হয়েছে, তুমি অ্যালাউ করছো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন টু বি ইনসিডেন্ট অন দ্যাট মেটাল প্লেট। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন মানে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। আওয়ার নর্মাল ভিজিবল লাইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। এই যে তোমরা বাড়িতে রিমোট ইউজ করো, রিমোট ইউজেস ইনফ্রারেড টেকনোলজি। ইনফ্রারেড ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। তোমরা আল্ট্রাভায়োলেট রে, ইউভি রে পড়েছো। ইউভি, আল্ট্রাভায়োলেট রে, ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। আমাদের অনেকের বাড়িতেই মাইক্রোওয়েভ আছে। মাইক্রোওয়েভ অ্যাকচুয়ালি পারফর্মস on the mechanism of production of microwaves. These microwaves are another example of electromagnetic radiation. X-ray, gamma ray, radio wave, everything are the examples of electromagnetic radiation. These are all various types of electromagnetic radiation. If radiation of suitable frequency is incident on a metal, the electrons inside that atoms will absorb energy. So you can deliver energy to a substance by the way of incidence of radiation. This is another mechanism. So there are various ways by which you can supply energy to that material externally. Whenever, but whatever may be the process, remember one thing: whenever you are delivering energy, the electrons are absorbing those supplied energies. তুমি যা যা শক্তি দেবে, ওই ইলেকট্রন গুলো সেই এনার্জি গুলোকে অ্যাবজর্ব করবে। So what will happen? After absorbing those energies, the energy level of the electrons will increase. If the energy level of the electron increases, then there will be a situation where you will find that
the electrons which are residing on the outermost orbit, they become free. কেন free? কেন ইলেকট্রন গুলো অরবিটে রয়েছে? ইলেকট্রন মিনস দ্যাট ইজ এ নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেল, nucleus positively charged particle. So nucleus attracts every electron. This force is known as electrostatic force, electrostatic attractive force. Now, if the energy level of one electron or one valence electron becomes so high that it can have the ability to overcome that attractive force, it will be immediately out of that external orbit or outermost orbit. যেই মোমেন্টে ওর এনার্জি লেভেল একটা সার্টেন ভ্যালুকে ক্রস করে যাবে, ও সঙ্গে সঙ্গে ওই আউটারমোস্ট অরবিট থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। whenever the electron comes out of that outermost orbit, it becomes a free electron. Why free? Because it is not confined in any atomic structure right now. কারণ ও অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের মধ্যে ছিল, আউটারমোস্ট অরবিটে আটকে ছিল, এনার্জি অ্যাবজর্ব করে এনার্জি লেভেলটা অনেক বেড়ে গেছে, ও আউটারমোস্ট অরবিট বা সব থেকে বাইরের যে অরবিট তার থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। নাও ইট ইজ ফ্রি টু মুভ ইনসাইড দ্যাট মেটেরিয়াল। এ কিন্তু নিজে থেকে মেটেরিয়ালের বাইরে বেরিয়ে যাবে না, এটা ভালো করে মনে রেখো। ফ্রি ইলেকট্রনস ক্যানট লিভ এ মেটেরিয়াল বাই ইটস ওন, but it can freely move within the material. So these free electrons are those electrons which are not confined to any atomic structure. Whenever you are considering a metal, তুমি কি বলেছো? Metal is a very good conductor. এই very good conductor টার্মটা কেন অ্যারাইজ করেছে? কারণ আমরা বলেছি হিট ইজ ভেরি ইজিলি ফ্লোন থ্রু দিস মেটাল, খুব সহজে তাপটা যায়। হোয়াই? বিকজ the material which is a metal is having a large number of free electrons. এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্রি ইলেকট্রনস রয়েছে। These free electrons will help to carry or to conduct heat through these metallic substances. এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো তারাই হেল্প করছে খুব ইজিলি হিটটাকে ফ্লো করে যাওয়ার জন্য। This is the atomic structure. So whenever you will consider a metal or any metallic substance, remember through the free electrons or due to the motion of free electrons within those metals, heat will be very easily conducted through them. So for metals, the main deciding factor of conduction of heat is the movement of free electrons. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা আগে বলো। Is it clear to everyone? সবাই বুঝতে পারলে? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে ইন শর্ট আমি কি বলছি? ইন মেটালস দেয়ার আর a very large number of free electrons. These free electrons are actually helping to conduct heat through metals very easily, because free electrons can travel, can move through that material or through that metal. But there are non-metals as well. Through non-metals, heat is transferring. Non-metals are not good conductor of heat and electricity. Why? Because in non-metals, if we try to find out how many free electrons are there, what will we find? We will find that there are free electrons, but the number of free electrons is very much less than
the number of free electrons available for metals. নন মেটালের মধ্যেও কিন্তু ফ্রি ইলেকট্রনস আছে, but the number is very very small. Sometimes it is so small then you can say that the number of free electrons inside that poor conductor is almost zero. যদি exactly zero হয়, that will be an example of insulator. Exactly zero তো হয় না, থাকে, but the number is so small for some substances that it will not help you to conduct heat or to aid the mechanism of conduction of heat like this thermal conduction. So what will happen if we are having a non-metal and heat is conducting through them? In that case, we have to consider the molecular structure. Why? Because we don't have a large number of free electrons. So let us consider there are no free electrons, but still heat is transferring. Why? Because here every molecule will absorb energy. Electrons will absorb energy. Remember, if you are supplying energy externally to a non-metal, it will absorb energy, কিন্তু তাপ শোষণ করবে। But the electrons are very tightly bound to the nucleus. খুব শক্তভাবে, খুব দৃঢ়ভাবে ইলেকট্রন গুলো আটকে রয়েছে with nucleus. তার জন্য কি হচ্ছে? They do not become or they are not converted into free electrons. So here the molecules will start vibrating and the vibrations are shifted from one layer of molecules to the next layer of molecules, from that layer of molecules to the next layer of molecules, and so on. This mechanism is known as the mechanism of phonons, by which heat transfers from through a non-metallic substance. So whenever you are considering non-metals, the mechanism of transfer of heat is actually based upon the concept of phonons. Here the vibrating molecules are known as phonons. They are transferring heat energy from one molecule to the next molecule and to the next molecule by transfer of vibration. এখানে কম্পন গুলো একটা মলিকিউল থেকে আরেকটা মলিকিউলের মধ্যে যাবে। তাহলে এই মেকানিজমে ওই যে মলিকিউল গুলো ভাইব্রেট করছে ফর এ নন মেটাল, তাদেরকেই আমরা বলছি ফোনন। তাহলে ফোনন ইজ রেসপন্সিবল or phonons are responsible for the conduction of heat through a non-metallic substance. But when we are considering a metallic substance, there are huge number of free electrons present in it. So we will always find that free electrons will help or will be the main responsible factor for the conduction of heat through a metallic substance. সবার কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? Is it clear to everyone? Yes, sir. সবাই বুঝতে পেরেছো? তাহলে this is the Yes, sir. structure. হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছো? তাহলে this is the structure of the mechanism of heat conduction through a metal, that is through a good conductor of heat, and through a non-metal which is a poor conductor of heat. সবার ক্লিয়ার তো? কারোর যদি কোনো কোয়ারি থাকে বলো, নালে পরে আমি এর পরের পার্টটাতে যাব। ওকে, নাও থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, যে আমি বলেছি ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস হ্যাভ
different thermal conductivity, and it is a property. So there should be a value which is associated with thermal conductivity. The name of that particular value is the coefficient of thermal conductivity. তাহলে what is coefficient of thermal conductivity? Remember, to define coefficient of thermal conductivity, we need a physical quantity. That physical quantity will denote quantitatively the ability of conduction of heat of any material. একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে কতটা সহজে বা কতটা ডিফিকাল্টলি হিটটা ট্রান্সফার্ড হবে, সেটা যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির উপর ডিপেন্ড করে ডিটারমিন্ড হবে, সেই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটাকেই আমরা বলছি কোএফিসিয়েন্ট অফ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি। তাহলে আমরা কি বলবো? দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি that is used to denote quantitatively, quantity wise, কিভাবে, what is the ability of conduction of heat, কতটা তার পক্ষে তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা আছে, সেটা যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা ভ্যালু ওয়াইজ তোমাকে ডিফাইন করবে, that is the coefficient of thermal conductivity. It is a definition. It is a quantitative definition, but we need a definition which is more accurate and is related to some equation. So to get that type of a definition, we need a proper equation. So to frame a proper equation, let us consider one figure. Suppose this is a three-dimensional rectangular block of any material, and we are trying to find out what is the thermal conductivity of this material. Suppose this material, this block is made up of a metal, maybe it is made up of a non-metal, whatever be it, but it is a three-dimensional rectangular block. First of all, what we will do, we will mark any two opposite faces of this cubical structure. যে কোনো দুটো বিপরীত তলকে আমাকে আগে মার্ক করতে হবে। বলতো, হাউ মেনি পেয়ার্স অফ অপোজিট ফেসেস আর দেয়ার? কতগুলো বিপরীত তলের পেয়ার আছে? আচ্ছা, ফার্স্টে বলো, হাউ মেনি ফেসেস আর দেয়ার? এটা তো হয়ে গেল টোটাল নাম্বার অফ ফেসেস ফর এ কিউব or for a three-dimensional block there are 6 surfaces, but the number of pairs যে বললে 3, that is the correct answer. কেন 3 বলছি? দেখো, টপ বটম এটা একটা পেয়ার, লেফট রাইট এটা একটা পেয়ার, ফ্রন্ট ব্যাক এটা আরেকটা পেয়ার। তাহলে দেখো তিনটে পেয়ার আছে, তাই তো? 3 pairs are there, টপ বটম, লেফট ফেস রাইট ফেস, ফ্রন্ট ফেস ব্যাক ফেস। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? সবাই বুঝতে পারলে? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now for the simplicity of diagram, what we will do, let us first mark the left face and the right face of this cube, or this, not cube, this three-dimensional rectangular block, this one and this one. So these are the two opposite faces. এই দুটো তো opposite face, তাই তো? Yes, sir. এবারে দেখো, if it is a rectangular block, এটা আয়তকার block, so we can simply say that the surface area of the first face, that is the left face, is exactly equal to the surface area of that right face. দুটোরই পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সমান হবে, because they are
rectangles. This is a rectangular block, 3-dimensional rectangular block. তাহলে লেফট ফেসেরও যা এরিয়া, রাইট ফেসেরও এরিয়া কিন্তু সেম. So let us mark the area of the left face as A. So the area of the right face, which is the opposite face, is also A. Now we all know that if heat is to be traveling through this rectangular block from the left face to the right face, we need a difference in temperature. তাপমাত্রার পার্থক্য না থাকলে হিট ফ্লো হবে না. The heat will always flow from the higher temperature region to the lower temperature region. এটা আমরা already discuss করে এসেছি. So let us consider the temperature of this left face. যে বাঁদিকে যে তলটা রয়েছে, let us consider temperature of that left face as θ2, temperature of the right face যেটা ডান দিকে as θ1. Heat will be moving or transferring or conducting from the left to right, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাবে. That means θ1 will be less than θ2. θ1 টা হচ্ছে lower temperature, θ2 টা হচ্ছে higher temperature. Here we will not use T1, T2. কেন T1, T2 use করছি না? Because here we have to consider the time. Time will be denoted by T. So whenever we will be dealing with coefficient of thermal conductivity, remember we will always represent the temperature by theta. এখানে কিন্তু আমরা T1, T2 লিখবো না. কেন? আমরা স্মল t দিয়ে এখানে টাইম কে ডিনোট করব. তাহলে আমরা কনসিডার করলাম θ2, temperature of the hot face, that is the left face, θ1, temperature of the right face, that is the cold face. Now heat is applied perpendicular to the face. দেখো তলের সাথে লম্বভাবে তুমি হিটটা অ্যাপ্লাই করেছো. তাহলে কি হবে? Initially the material will absorb heat. পদার্থটা প্রথমে তাপ শোষণ করতে থাকবে. When the material will no longer absorb heat, that condition will be known as steady state condition. In steady state condition, the amount of heat which will enter into the material in unit time will be exactly the amount of heat which will be leaving from the opposite side of the same material in unit time. These two heats will be exactly same. এটা যদি হতে হয়, the substance should be in the state of steady state. Steady state মানে কি মনে রাখবে? The material is not absorbing any heat. Material যখন হিট অ্যাবজর্ব করা বন্ধ করে দেবে, তার মানে তুমি এরপর থেকে যা হিট ওকে অ্যাপ্লাই করবে, তুমি যে সারফেসে ওর উপর হিট অ্যাপ্লাই করবে, ঠিক অপোজিট সারফেস দিয়ে ওই সেম অ্যামাউন্ট অফ হিটটা মেটেরিয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে. তাহলে আমাকে যখন ইকুয়েশনকে রাইট ডাউন করতে হবে, আমাকে কনসিডার করতে হবে the material is in steady state. So when this block reaches its steady state, you will find that the same amount of heat is going out of that metallic 3-dimensional block from the opposite face. তার মানে লেফট ফেস দিয়ে যদি আমরা কনসিডার করি কিউ অ্যামাউন্ট অফ হিট ইজ এন্টারিং the rectangular block, then from the right face, which is the opposite of left face, the same q amount of heat will be leaving the block. যতটা হিট দেখো পারপেন্ডিকুলারলি সারফেস দিয়ে ব্লকের মধ্যে যাচ্ছে, ঠিক ততটাই হিট দেখো অপোজিট ফেস দিয়ে পারপেন্ডিকুলারলি সারফেস থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে. তাহলে যে অ্যারোটা দেখো সারফেসের ভিতরে, তার মানে দ্য লেফট অ্যারো
where the heat is entering the material is known as the inflow of heat. যে পরিমাণ তাপ তুমি দিচ্ছ, ইনফ্লো, যেটা মেটেরিয়ালের ভিতরে যাচ্ছে, আর রাইট ফেস থেকে যেখান থেকে হিটটা লিভ করছে, the material block, that right arrow is the outflow of heat. আউটফ্লো মানে যে হিটটা মেটেরিয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। Inflow is exactly equal to the outflow in steady state. That means material is no longer absorbing any heat. এটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? Is it clear to Yes, sir. everyone? Yes, sir. Okay. Now we are in search of an equation. So to frame an equation, we need some other parameters. What are the parameters? See, there is a separation between the first phase, that is the left phase, and the right phase. দুটোর মাঝখানে একটা ব্যবধান আছে. Let us consider this separation as x. And you are allowing the heat to flow through this material for a time t. So now we have all the factors on which this Q is representing the inflow as well as the outflow of heat. This Q will depend. What are the factors? Number one will be the surface area. Number two will be the difference in temperature between the left face and right face. তাহলে ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার, উষ্ণতার পার্থক্য কত? θ2 minus θ1. Number three, there is the time t. Number four, there is the separation x. এই প্যারামিটার গুলোর উপর কিউ ডিপেন্ড করবে। Now all the equations that we will be having right now are derived after analyzing experimental result. এক্সপেরিমেন্ট আগে প্রথমে করা হয়েছে, তার রেজাল্টকে অ্যানালাইজ করা হয়েছে, আউটকাম গুলোকে অ্যানালাইজ করা হয়েছে, করে দেখা গেছে যে কিউ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দিস ফ্যাক্টরস। সো রিমেম্বার, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন, you need the block to be in steady state. In steady state, inflow of heat is exactly equal to outflow of heat. যতটা হিট ব্লকের মধ্যে যাবে, ঠিক ততটাই হিট অপোজিট ফেস দিয়ে ব্লক থেকে বেরিয়ে যাবে। এটা কিন্তু যে কোনো ফেস নিলে চলবে না, তোমাকে কিন্তু কনসিডার করতে হবে টু অপোজিট ফেসেস লাইক এ পেয়ার। So in steady state or at steady state, remember this term, inflow of heat is exactly equal to the outflow of heat. That means at steady state, material will not absorb any heat. Now, experiment was performed. After performing the experiment, it has been found that the heat which is marked as Q and which is flowing across the two opposite faces or across the surfaces between the two opposite sides of the block depends upon four parameters. কি কি বলেছিলাম? এরিয়া এ, টেম্পারেচার ডিফারেন্স, টাইম, সেপারেশন। কিভাবে ডিপেন্ড করছে দেখো। ফার্স্টে দেখা গেল this Q, that is the heat flowing, is directly proportional to the surface area. That means capital Q is proportional to capital A. So greater the surface area, greater will be the value of Q. যত বড় সারফেস এরিয়া দেবে, তত বেশি হিট ফ্লো করবে between the two opposite faces of this given substance. তার মানে
সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সাথে সমানুপাতিক। নাম্বার 2, this Q is again directly proportional to the temperature difference between the two opposite faces. তাহলে টেম্পারেচার ডিফারেন্স অ্যাকর্ডিং টু দিস ডায়াগ্রাম ইজ theta 2 minus theta 1. So Q is directly proportional to theta 2 minus theta 1. তার মানে কি? তার মানে if you increase the temperature difference, you will find that more heat is conducting or is transferring across the two opposite faces of that cube. ধরো তুমি প্রথমে দুটো অপোজিট ফেসে টেম্পারেচার ডিফারেন্স কে রাখলে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দেন ইউ ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স টু 140 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, you will find that for the temperature difference of 140 degree centigrade between the two opposite faces, the amount of heat flow is much greater than the case when the temperature difference was merely 50 degree centigrade. তাহলে more will be the temperature difference between the two opposite faces of this rectangular cube, greater will be the amount of heat which will flow across these two opposite surfaces. তার মানে তাপটা হচ্ছে এই দুটো অপোজিট ফেসের যে উষ্ণতার পার্থক্য তার সাথে সমানুপাতিক। নেক্সট, দিস কিউ will be directly proportional to the time of flow of heat. যত বেশি টাইম তুমি অ্যালাউ করবে তত বেশি হিট ফ্লো করবে। So this heat is directly proportional to the time of flow of heat. So Q is proportional to T, সমানুপাতিক। But the fourth parameter is X. Here Q is no longer directly proportional. It is inversely proportional, ব্যস্তানুপাতিক, to the separation between the two opposite faces. এই সেপারেশনটাকে তুমি কি বলতে পারো? থিকনেস অফ দ্য ব্লক। তাহলে if you increase the separation, the thickness of the block will increase. If you decrease the separation between the two opposite faces, thickness will decrease. কি দেখা গেল? If you increase the thickness, the amount of Q will be lowered. Q এর মানটা কমে যাবে। If you decrease the thickness, the amount of heat will increase. তাহলে কি হচ্ছে? x বাড়াচ্ছ কিউ কমছে, x কমাচ্ছ কিউ বাড়ছে। That means they are inversely proportional. So at steady state, for a given rectangular block, what will you observe? You will observe that this heat which is flowing across the surfaces between the two opposite sides of the block is inversely proportional to the thickness of the block. That is, it is inversely proportional to the separation between the two opposite faces of the block. That is, Q will be proportional to 1 by X. ব্যস্তানুপাতিক। তাহলে এই যে চারটে প্যারামিটার আমরা পেলাম, these are the four parameters on which the amount of heat which will be flowing across the surfaces between the two opposite sides of that given rectangular three-dimensional block at steady state will depend. Directly proportional to area, surface area, directly proportional to the temperature difference between the two opposite faces, directly proportional to the time of flow of heat, but inversely proportional to the separation between the two opposite faces, that is inversely proportional to the thickness of the block. So if you increase area, temperature difference, time, Q will increase. But if you increase X, Q will decrease. So all these framings were found after analyzing all the experimental results. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার তো?
Yes, sir. ওকে, চলো আজকে আমরা এই অবধি ডিসকাস করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা এই যে কন্ডিশনস গুলোকে পেলাম, আমরা এই কন্ডিশন গুলোকে কম্বাইন করব, করে আমরা একটা ইকুয়েশন পাবো। যে ইকুয়েশনটাকে নিয়ে আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে কিভাবে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমকে সলভ করব, কিভাবে আমাদের যদি কম্বিনেশন অফ স্ল্যাব দেওয়া হয় তার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ক্যালকুলেট করব। এবারে ক্যালকুলেটিভ পার্টগুলো আমরা এই কন্ডিশনগুলোর উপর বেস করে আগে একটা মাস্টার ইকুয়েশনকে তৈরি করব, ডেভেলপ করব। সেই মাস্টার ইকুয়েশন থেকে আমরা তারপরে এক ওয়ান বাই ওয়ান প্রোগ্রেস করব। ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে আমি ক্লাসটা আজকে এখানে এন্ড করছি। যদি কারোর কোনো কিছু Sir, কোয়ারি থাকে, হ্যাঁ বলো। sir, when will be the Christmas holiday or a winter holiday starting from? The last working day till now according to council is the 24th of December. 24th. Till when, sir? 24th of December is the last working day according to council Okay. till now. So Okay. if we do not get any further notice, that means up to 24th the college will remain open. And Okay. Okay. And for the yeah. Christmas break there will be 7 days of break. Okay, 7 days. The Means council will after. start from 2nd of January. Okay, second. So that will be the Okay. maximum time that you can get. If council decides to extend this vacation, then they will notify us. But till now Okay. we don't have any other notification. So we can say that up to 24th the college will continue like this. There will be a break of 7 days, 25th to 1st, and from 2nd the college will start functioning again normally. Okay, sir. If we receive any kind of notification, then we will let you know. Okay, sir. Okay students, Okay, so thank I you. am ending my class today. Tomra next class koro, we will discuss the remaining part of this portion or of this chapter in our next class. So have a good day, সবাই ভালো থেকো। Sir. Thank you, sir. Welcome. রবি শঙ্কর, হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ এই তোমাকে আমি ইয়ে করে দিয়েছি, প্রেজেন্টার করে দিয়েছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 দেখতে পাচ্ছি। তুমি স্টার্ট করে দাও। হুম। হ্যালো, গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. দেখো, কেমিস্ট্রিতে আগের দিন যেগুলো পড়িয়েছিলাম, তোমরা যারা অফলাইন করছো, অফলাইনে একটা পড়িয়েছি, মানে একটা সিস্টেমে চলছে, আর অনলাইনে একটা সিস্টেমে চলে যাচ্ছে। যেটা কেমিক্যাল বন্ডিং শুরু করেছিলাম, তাই না? কেমিক্যাল বন্ডিং এ অনেকগুলো টপিক পড়িয়ে ফেলেছিলাম। 3টে টাইপের বন্ডিং আমরা আপাতত পড়েছি, যেটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড, ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড, কোঅর্ডিনেট বন্ড। এই 3 ধরনের বন্ড পড়েছিলাম এবং এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি কি হয় সেটাও আমরা পড়েছিলাম। এখান থেকে কারো কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে জিজ্ঞেস করো, না হলে আমি সামনের দিকে এগোবো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ দেন ইউ মে আস্ক। কোনো কোয়ারি আছে কারো? No, sir. চলো তাহলে নেক্সট স্টার্ট করব।
Today we discuss about hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? Hydrogen bonding refers to the formation of hydrogen bonds which are formed by attractive force between the electronegative atom and the hydrogen atom. When fluorine, oxygen, nitrogen, that is FON, these three elements are present, then the interaction between hydrogen and the electronegative elements are occur. This interactional bond is called hydrogen bond. যখন কি হয় কোন এই তিনটে ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট যেমন ধরো ফ্লোরিন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন, এই তিনটে কি হয় যে টোটাল পিরিয়ডিক টেবিলের ভিতরে যতগুলো এলিমেন্ট আছে তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানেটা কি জানো কি কেউ? তড়িৎ ঋণাত্মকতা, এটার কথা মানে জানো কেউ? যার মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি থাকে। না, ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি নয়, এই ট্রাই করছো বেশ ভালো লাগছে, মানে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি নয়, এই যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বা তড়িৎ ঋণাত্মকতা এমন একটা প্রপার্টি অফ অ্যান এলিমেন্ট যার দ্বারা কি করে এই এলিমেন্টটা যখন বন্ডিং এ পার্টিসিপেট করে, বন্ডিং এ পার্টিসিপেট করা ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে বা পুল আউট করতে পারে। The electronegativity is a property of an element by which an element pull out the bonding electrons towards itself. যখন কোন বন্ডিং এই কার একটা আওয়াজ হচ্ছে গো? ধরো কোন একটা বন্ডিং, যেমন ধরো হাইড্রোজেন, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ লেখাগুলো, ধরো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন, আগের দিন দেখেছিলাম না এই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের মধ্যে যে বন্ডিংটা হয়, এই বন্ডিং এর হচ্ছে কি দুটো ইলেকট্রন পার্টিসিপেট করে, একটা হাইড্রোজেন, ওয়ান ইলেকট্রন ফ্রম ক্লোরিন, বাট দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বা তড়িৎ ঋণাত্মকতা অফ ক্লোরিন অ্যাটম ইজ মোর হায়ার দ্যান দ্য হাইড্রোজেন. So these two electrons in bonding partially shifted to the chlorine atom. Then the chlorine atom gets partially negatively charged and hydrogen gets partially positively charged. কি বললাম এটা বোঝা গেছে না যায়নি? হ্যাঁ স্যার আরেকবার বলুন। আমার কথা বোঝা গেছে? আচ্ছা, যেখানে ধরো এই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের মধ্যে যে বন্ডিংটা হয়েছে, আগের দিন পড়িয়েছিলাম না কোভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী বন্ধন তৈরি হলো, এই বন্ডিং এ পার্টিসিপেট করে যে দুটো ইলেকট্রন দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো ইলেকট্রন কিন্তু সমানভাবে থাকে না। কারণ কি এখানে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এদের মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বা তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের জন্য কি হয়, এই যে বন্ডিং এর দুটো ইলেকট্রন এই ক্লোরিনের দিকে ঝুঁকে থাকে, বেশি পরিমাণ থেকে থাকে, কিন্তু ফুললি কিন্তু বন্ডিং ইলেকট্রন ক্লোরিন নিয়ে নেয় না, পার্সিয়ালি কি হয় ক্লোরিনের উপর ইলেকট্রন ডেনসিটি বেশি হয়, যেহেতু ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ তাই হচ্ছে এই ক্লোরিনের উপরে ডেল্টা নেগেটিভ, এই ডেল্টা নেগেটিভটাকে বলা হয় পার্সিয়ালি নেগেটিভ চার্জ। সেক্ষেত্রে কি হলো এই হাইড্রোজেন থেকে কি হলো ইলেকট্রন ডেনসিটিটা কমে গেল, সেই জন্য কি হয় এখানে প্রোটনের চার্জ বেড়ে গেল হাইড্রোজেনের উপরে, পার্সিয়ালি পজিটিভ চার্জ লেখা হয়েছে, এই জন্য ডেল্টা প্লাস চার্জ এই জন্য লেখা হয়েছে। এখানে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এই দুটোর মধ্যে কি হলো একটা পার্সিয়ালি পজিটিভ চার্জ এবং পার্সিয়ালি নেগেটিভ চার্জ জেনারেট হলো, অর্থাৎ একটা পোলারিটি জেনারেট হলো, একটা পজিটিভ পোল একটা নেগেটিভ পোল জেনারেট হলো ডিউ টু দ্য ডিফারেন্স অফ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। এটা বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, একে বলা কি ডাইপোল বলা হয়, ডাইপোল, দুটো পোল জেনারেট হলো তাই একে বলা হয় কি ডাইপোল। এই পোলারিটি জেনারেটের জন্য যখন কি মনে রাখবে এই যে ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই যে ফ্লোরিন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন এই তিনটে এলিমেন্ট যখন থাকবে
তখনই একমাত্র কি হয়, হাইড্রোজেন বন্ডিংটা ফর্মেশন হয়। এই হাইড্রোজেন বন্ডিংটা কিন্তু সলিড যেভাবে বন্ড হয় না, যেভাবে কোভ্যালেন্ট বন্ড কিংবা কোঅর্ডিনেট বন্ড পড়লাম সলিড বন্ড তৈরি হচ্ছে, এক্ষেত্রে কিন্তু এই বন্ডটা সলিড বন্ড নয়, কি বললাম, ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড বা আকর্ষণজনিত বন্ধন তৈরি হয়, ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড ফর্ম করে। তো এই বন্ডিংটা অন্যান্য যে সমস্ত বন্ড গুলো পড়লাম, কোভ্যালেন্ট বন্ড, আয়নিক বন্ড বা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড পড়লাম, তাদের মতো এত স্ট্রং নয় বা এনার্জেটিক্যালি হাই নয়। যেহেতু এরা ডাইরেক্ট বন্ড ফর্ম করে না, সেক্ষেত্রে কি হয়, এই বন্ডের এনার্জি, বন্ডিং এনার্জিটা কি হবে, অনেকটাই কম হয় অন্যান্য বন্ড গুলোর থেকে। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমি ইরেজ করছি। দেখো এই যে হাইড্রোজেন বন্ডিং, তাহলে কি হবে, এক পাশে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি, দেখো দেখো ওয়াটার মলিকুল, তাই না? এই যে ওয়াটার মলিকুল, ওয়াটার মলিকুলের ফর্মুলা কি, কে বলতে পারবে ওয়াটার মলিকুলের ফর্মুলা কি? H2O, তাই তো নাকি? Yes, sir. এই দেখো একটা ওয়াটার মলিকুল, দেখো H2O, এই দেখো এই যে ওয়াটার মলিকুলটা, এই যে H2O ফর্ম করে কিভাবে, H2O, H2O কিভাবে লেখা যেতে পারে, অক্সিজেন এইভাবে হাইড্রোজেন দুটো। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ কি, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার। এই ফ্লোরিন, হ্যাঁ বলো, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই তিনটে এলিমেন্ট যখন থাকে তখন কি হয়, হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি হয়। তাহলে দেখো এই ওয়াটার মলিকুলকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, এই অক্সিজেনটার উপরে দুটো লোন পেয়ার আছে, এই দুটো লোন পেয়ার মানে কি, চারটে ইলেকট্রন মানে দুটো লোন পেয়ার, দুটো ইলেকট্রন একসঙ্গে একটা পেয়ার আপ হয়, সেই জন্য এই দুটো লোন পেয়ার আছে। যেখানে আমি ইন্ডিকেট করেছি দেখো পিকচারটার উপরে, একটা ওয়াটার মলিকুল কি করেছে, তার চারপাশে আরো চারটে ওয়াটার মলিকুলকে কি করেছে, হাইড্রোজেন বন্ডিং এর মাধ্যমে কি করেছে, অ্যাটাচ করে রেখেছে। এই যে চারটি হাইড্রোজেন মলিকুল দেখো অ্যাটাচ করে রেখেছে, কি হবে, এই ডটেড স্ট্রাকচার, ডট দিয়ে স্ট্রাকচার দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দেখো এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং ফর্মেশন হয়েছে। কি হয়েছে দেখো এইখানে, দেখো এই যে বন্ডিংটা হয়েছে, দেখো কি হয়েছে, এটা এই যে দেখো অক্সিজেন, এই যে অক্সিজেনটা, এই অক্সিজেন কি হয়েছে, এই ওয়াটারের এই হাইড্রোজেনের সঙ্গে দেখো এই যে ডট বন্ড তৈরি করেছে, এটাকে কি বলা হচ্ছে, হাইড্রোজেন বন্ডিং। বুঝে গেছে? এইরকমই হচ্ছে প্রত্যেকটা অক্সিজেন কি হচ্ছে, তার মানে নিয়ারেস্ট আদার্স কোন ওয়াটার মলিকুলের হাইড্রোজেনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড তৈরি হয়েছে, এইভাবে ডট দিয়ে দেখানো হয়, এইভাবে ডট দিয়ে দেখানো হয়, এটাকে ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড। এই বন্ডকে কি বলা হয়, হাইড্রোজেন বন্ড। এই হাইড্রোজেন বন্ড কি বোঝা গেছে, শুধু ওয়াটার মলিকুলের মধ্যে হয় না, আরো অনেক কম্পাউন্ড আছে যাদের মধ্যে এই হাইড্রোজেন বন্ডটা প্রেজেন্ট থাকে। হাইড্রোজেন বন্ডিং কি বোঝা গেছে কি? হাইড্রোজেন বন্ডটা কি স্যার হাইড্রোজেনের সাথেই হবে? হ্যাঁ, হাইড্রোজেন তো কমন, হাইড্রোজেন থাকবে, কিন্তু এই তিনটে এলিমেন্ট, এই যে ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই তিনটে এলিমেন্ট অবশ্যই থাকবে। এই তিনটে এলিমেন্টের মাঝামাঝি পজিশনে যখন ফ্লুরিন বলো। আর হাইড্রোজেনের মধ্যে হবে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন, আর নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন, এছাড়া হবে না তো স্যার? ফ্লুরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই তিনটে এলিমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে। এখানে দেখো ওয়াটার মলিকুল, দেখো এই যে দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে যখন হাইড্রোজেনটা আছে, দেখুন আমি ইন্ডিকেট করছি, দেখো এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে হাইড্রোজেন পড়ে আছে, এটা একটা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এটাকে আমি মুছে দিচ্ছি, দাঁড়াও, দেখো দেখো এই যে দেখো এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে এই হাইড্রোজেনটা আছে, তাহলে এই ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড হয়েছে। আবার দেখো এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে একটা হাইড্রোজেন আছে, এটা ইন্টারঅ্যাকশন হয়েছে। আবার দেখো এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে হাইড্রোজেন আছে, ইন্টারঅ্যাকশন হয়েছে। আবার ধরো এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে হাইড্রোজেন আছে, দেখো ইন্টারঅ্যাকশন হয়েছে। এই যে প্রত্যেকটা ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড, এই যে ইন্টারঅ্যাকশনাল বন্ড, এখানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে বলে অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছি, আবার যদি অন্য কোনো কম্পাউন্ড হলে তখন দেখতে পারবো। যেমন ধরো আরেকটা কম্পাউন্ড দেখি, বুঝতে পারলে তো? এটা আমি আরেকটা কম্পাউন্ড দেখাচ্ছি, দেখো HF, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড, ধরো HF, এই একটা মলিকুল HF, আর একটা ধরো HF,
আর একটা ধরো HF, এইভাবে অনেকগুলো মলিকুল আছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো এই যে হাইড্রোজেনটা, দেখো এখানে একটা ইন্টারাকশন বা দুটো দুটো ফ্লোরিনের মাঝখানে আছে, দেখো এখানে এই দুটো ফ্লোরিনের মাঝখানে এই হাইড্রোজেন পড়ে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, একটা ইন্টারাকশনাল বন্ড হচ্ছে। এই বন্ডটাকে কি বলা হচ্ছে? হাইড্রোজেন বন্ড। আবার একটা দেখো এখানে ইন্টারাকশনের বন্ড হচ্ছে, দেখো এখানে দুটো ফ্লোরিনের মাঝখানে এই হাইড্রোজেনটা চলে আসছে, দেখো এখানেও একটা ইন্টারাকশনের বন্ড আছে। তাহলে এই হচ্ছে, এটা একটা হাইড্রোজেন বন্ড, এটা একটা হাইড্রোজেন বন্ড। এবার বুঝতে পারছো এখানে হাইড্রোজেন ফ্লোরিনের মাঝখানে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে এটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, আমাকে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার। স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে না যায়নি এটা? একটু রিপ্লাই যাচ্ছে করো, যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না নেটটা আছে কিনা। যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা হ্যালো। দেখো, এই হাইড্রোজেন বন্ডিংটা দুটো টাইপের হয়। টু টাইপস অফ হাইড্রোজেন বন্ডিং আর দেয়ার। নাম্বার ওয়ান, ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং, আর নাম্বার টু, ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। নাম্বার ওয়ান ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং এন্ড নাম্বার টু ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। তো এখন দেখবো এই ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং কি আর ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং কি। একটা বলে কি অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন, আর একটা বলে কি আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন। দেখো ফার্স্ট হচ্ছে, দেখো ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। দেখো আমি একটা পিকচার দেখে আমি করি, জুম করি, দেখতে পাবে। এখানে প্রথম হচ্ছে ইন্টারমলিকুলার, যে ওয়াটার মলিকুল দেখেছিলাম না, এখানে দেখো ইন্টারমলিকুলারটা দেখতে পাচ্ছি কিনা। এখানে দেখো এই যে ওয়াটার মলিকুলটা, ফার্স্টে দেখো ওয়াটার মলিকুলটা কি হয়, নেক্সট ওয়াটার মলিকুলের সঙ্গে ডট ডট দিয়ে দেখা, যেটা দেখো যে হাইড্রোজেনটা দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে পড়ে আছে, দেখো একটা হাইড্রোজেন সেখানে ডট ডট দিয়ে একটা অক্সিজেনের সঙ্গে ডট ডট দিয়ে বন্ড আছে। এটা ক্লিয়ার হচ্ছে ছবিটা? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার ছবি। আচ্ছা, তাহলে এটা দেখে বুঝতে পারবে। আমি একটু করি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, যখন দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে বন্ডিংটা, একটা, তারপরে এই বন্ডিং একটা, এই যে বন্ডিং গুলো দেখতে পাচ্ছি না, দুটো আলাদা আলাদা ওয়াটার মলিকুলের ভিতরে কি হচ্ছে, বন্ডিং হচ্ছে। মানে অনেকগুলো ওয়াটার মলিকুল এই হাইড্রোজেন বন্ডিং এর মাধ্যমে একসঙ্গে অ্যাটাচড আছে। এই ধরনের হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলোকে বলা হয় ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। যখন কি হয়, মানে দুটো আলাদা মলিকুল, একই মলিকুলের কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা মলিকুল, মানে একই কম্পাউন্ডে দুটো আলাদা আলাদা মলিকুল কি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে, অথবা অন্যান্য কম্পাউন্ডের দুটো মলিকুল, আলাদা মলিকুল নিজেদের মধ্যে কি হয়, এই হাইড্রোজেন বন্ডিং এর মাধ্যমে অ্যাটাচ থাকে। সেই বন্ডিং কে বলা হয় কি, ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। এই ওয়াটার মলিকুলের ভিতরে একটা জেনারেট হচ্ছে কি, প্লাস মাইনাস চার্জ তৈরি হচ্ছে। কারণ কিভাবে তৈরি হচ্ছে, ধরো ওয়াটার মলিকুল H2O, যেটা আমি লিখছিলাম একটু আগে, এই যে লিখছি দেখো স্ক্রিনে, এই লেখাতে কি দেখতে পাচ্ছি, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে দুটো বন্ড আছে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যদি দেখি বা তড়িৎ ঋণাত্মকতা দেখি, অক্সিজেনের অনেক বেশি, কার থেকে, এই হাইড্রোজেনের থেকে। যার ফলে কি হবে, এই হাইড্রোজেন অক্সিজেনের বন্ডের যে ইলেকট্রন গুলো কি হচ্ছে, হাইড্রোজেনের থেকে অক্সিজেনের দিকে শিফটেড হবে। যার ফলে কি হলো, অক্সিজেনটা ডেল্টা স্লাইডলি ডেল্টা নেগেটিভ, আর হাইড্রোজেনটা স্লাইডলি ডেল্টা পজিটিভ চার্জ হয়ে গেল। এবার ধরো আবার এই পাশে যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন বন্ডটা আছে, এই বন্ডের ইলেকট্রন গুলো কি হবে, অক্সিজেনের দিকে শিফটেড হবে। যার ফলে কি হবে, অক্সিজেনের মাথায় আরেকটা ডেল্টা নেগেটিভ চার্জ হবে, দুটো হলো, আর হাইড্রোজেনের মাথায় ডেল্টা পজিটিভ চার্জ হলো, তাই না? তো অক্সিজেনের মাথায় দুটো নেগেটিভ চার্জ, ডেল্টা নেগেটিভ, আর হাইড্রোজেনের মাথায় একটা পজিটিভ চার্জ, দুটো হাইড্রোজেনের মাথায় একটা পরে পজিটিভ চার্জ আছে। তাহলে এই জন্য কি হয়, এই ওয়াটার মলিকুলটা কি হচ্ছে, পোলারিটি জেনারেট করলো বা ধ্রুবীয় হলো, দুটো পোল জেনারেট হলো, একটা পজিটিভ পোল একটা নেগেটিভ পোল তৈরি হলো।
এই জন্য এই ওয়াটার মলিকুলকে কি বলা হয়? পোলার সলভেন্ট বা ধ্রুবীয় দ্রাবক বলা হয়। পোলার সলভেন্ট অর ধ্রুবীয় দ্রাবক বলা হয়। ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ, ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং তাহলে কি হলো? যে দুটো আলাদা মলিকুলের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি হবে। সেটা সেই মলিকুল গুলো একই কম্পাউন্ড হতে পারে বা ডিফারেন্ট টাইপ অফ কম্পাউন্ড থেকে আসতে পারে, সেটা ম্যাটার না, কিন্তু দুটো আলাদা মলিকুলের ভিতরে বন্ডিংটা হবে। নেক্সট দেখা যাক। নেক্সট হচ্ছে কি ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। ইন্ট্রা, দেখো এই যে কম্পাউন্ড দেখতে পাচ্ছি ইন্ট্রা, ইন্ট্রা মানে কি? একটা কম্পাউন্ডের ভিতরেই। অর্থো নাইট্রোফেনল, এই কম্পাউন্ডের নাম কি? অর্থো নাইট্রোফেনল। এটাকে যেটা আঁকা আছে সেটাকে আমি যদি আরেকবার লিখি, এটা অর্থো নাইট্রোফেনলের দেখো স্ট্রাকচার দেখো কি হয়। এটাকে বলা হয় কি? বেনজিন স্ট্রাকচার। আর নাইট্রো গ্রুপের স্ট্রাকচার কি হবে? এই যে নাইট্রো গ্রুপের স্ট্রাকচার হচ্ছে কি এ ডাবল বন্ড অক্সিজেন আর এ মাইনাস হয়, আর এই অর্থ পজিশনে একটা ওইচ গ্রুপ থাকে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি দেখো এই যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এদের মধ্যে একটা, এইখানে যে বন্ডটা হচ্ছে লেখার মধ্যে বুঝতে পারছো না, এই যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মাঝখানে একটা বন্ডিং হচ্ছে না, এই বন্ডটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। দেখতে পাচ্ছি এখানে একটাই কম্পাউন্ড, তার ভিতরেই হচ্ছে যে গ্রুপ গুলো আছে, এই গ্রুপগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে? হাইড্রোজেন বন্ডিং ফরমেশন হচ্ছে। এই ধরনের হাইড্রোজেন বন্ডিং ফরমেশনকে কি বলা হয়? ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। এই অর্থো নাইট্রোফেনল দিয়ে দেখতে পেলাম। আর একটা কি হতে পারে? স্যালিসালডিহাইড হতে পারে। স্যালিসালডিহাইড কেমন দেখতে হবে? দেখো স্যালিসালডিহাইড, দেখো একটা কম্পাউন্ড আঁকছি আমি, দেখো একটা বেনজিন, তার সঙ্গে OH থাকে আর অ্যালডিহাইড থাকে, CHO থাকে, এই একটা কম্পাউন্ড। এই কম্পাউন্ড দেখো এই দুটো অক্সিজেনের মাঝখানে এই হাইড্রোজেনের মধ্যে বন্ডিংটা হয়েছে। এই যে বন্ডিংটা হলো না, এই যে বন্ডিং, এটাকে বলা হয় কি? ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। এই পিকচারটা ক্লিয়ার হচ্ছে? যেটা এঁকেছি দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এই হলো ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং, যেখানে কি হচ্ছে? একই কম্পাউন্ডের ভিতরে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে। আর যেটা দুটো আলাদা হচ্ছে সেটা কি? আমার ইন্টারমলিকুলার। আর একই মলিকুলের ভিতরে যেটা হচ্ছে সেটা কি? ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। তো টোটাল হাইড্রোজেন বন্ডিংটা এখানে কিন্তু কমপ্লিট হলো। চার ধরনের বন্ড করে ফেললাম আমরা। কি কি পড়লাম? কোভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী বন্ধন, হ্যাঁ স্যার, অসমযোজী, তড়িৎযোজী এবং হাইড্রোজেন বন্ডিং। আর হাইড্রোজেন। হ্যাঁ, তাহলে স্যার, চার একবার ধরনের বন্ড আমাদের কমপ্লিট হলো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, বলো। सर इसको एक बार इंग्लिश में बोले सर, जो आप अभी बंगाली में बोले। ओके ओके, तो total 4 types of bond are there. Number 1 covalent bond, number 2 electrovalent bond, number 3 coordinate bond, and number 4 that is hydrogen bond. Last, the hydrogen bonds are two types. Number 1 intermolecular hydrogen bonding, number 2 intramolecular hydrogen bonding. So what is intermolecular hydrogen bonding? When the hydrogen bond form between two different type of or same type of molecule, but these two molecules are bonded through the hydrogen bonding, then the forming hydrogen bonding is called intermolecular hydrogen bonding. And the hydrogen bond form in the same molecule, this hydrogen bonding is called intramolecular hydrogen bonding. The examples of intramolecular hydrogen bondings are in orthonitrophenol. In orthonitrophenol, the oxygen of nitro group and the hydrogen of OH group, that is hydroxyl group, is binded through the intramolecular hydrogen bonding.
ওকে? Yes, sir. ওকে, নেক্সট, classification of solids. Solids are two types, mainly two types, that is crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solid মানে কেলাসাকার সলিড, এবং একটা পাউডার লাইক সলিড যেটাকে অ্যামরফাস মানে গুঁড়ো বা পাউডার লাইক সলিডস বলা হয়। এই যে সলিডস গুলো দেখো, এই ক্রিস্টালাইন সলিডস আর ক্লাসিফাইড অ্যাজ আয়নিক সলিড, কোভ্যালেন্ট সলিড এন্ড মেটালিক সলিড। আমাদের সিলেবাসে এই ক্রিস্টালাইন সলিডস এর এই তিনটে জিনিস, যেমন আয়নিক সলিড, কোভ্যালেন্ট সলিড এবং মেটালিক সলিড, এই তিনটে সলিডই আছে। এই প্রত্যেকটা সলিডের কেমন তৈরি হয়, এই সলিড গুলো কেমন তৈরি হয়, কখন তৈরি হয় এবং এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হয় বা এদের এক্সাম্পল কি হতে পারে, সেইগুলো এখন আমরা দেখে নেব। ঠিক আছে? দেখো আয়নিক সলিড, আয়নিক সলিড কি হচ্ছে, দেখো যখন কি হয় কোন আয়নিক বন্ডিং ফর্মেশনের মাধ্যমে কোন সলিড ফর্ম হয় তাকে বলা হয় কি আয়নিক সলিড। এই আয়নিক সলিড একটা পাশে দেখো পিকচার দেখতে পাচ্ছ, যেখানে কি দেখতে পাচ্ছ, একটা কিউব, তাই না? একটা কিউব এর হচ্ছে একটা গ্রিন এবং রেড কালারের বল মতো দেখতে পাচ্ছ। এগুলোকে ইন্ডিকেট করছে, রেড কালারটাকে ইন্ডিকেট করছে সোডিয়াম প্লাস আয়ন, এবং গ্রিন কালার যেটা বলটা এটা হচ্ছে কি আমার ক্লোরাইড আয়ন। এই দুটোকে ইন্ডিকেট করছে। যখন কি হয় আয়নিক বন্ডিং ফর্মেশনের মাধ্যমে কোনো সলিড ফর্ম হয় তখন কি বলা, তাকে কি বলা হয় আয়নিক সলিড। তার এক্সাম্পল হতে পারে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড হতে পারে, বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে। এই সমস্ত কম্পাউন্ড গুলো কি হয় আয়নিক সলিডের মধ্যে পড়ে। তো আয়নিক সলিড কোন কোন কম্পাউন্ড তৈরি করে? প্রথম কথা, আয়নিক সলিড তৈরি করে যেখানে একটা মেটাল থাকবে এবং একটা নন মেটাল থাকবে। মেটাল গুলো কোথা থেকে আসে? মেটাল গুলো মেনলি গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2। আমাদের পর্যায় সারণী আছে জানো তো, পর্যায় সারণীতে পর্যায় এবং শ্রেণী বরাবর অনেকগুলো মলিকুল দেখতে পাবে। সেগুলো তোমরা হয়তো অনেকেই পড়েছো, মুখস্থ করেছো। পর্যায় অনুযায়ী অনেক কম্পাউন্ড আছে এবং শ্রেণী অনুযায়ী আছে। এবার আমরা যদি শ্রেণী অনুযায়ী দেখি, শ্রেণীতে 1 এবং 2 অর্থাৎ গ্রুপ 1 এন্ড গ্রুপ 2 যে সমস্ত মেটাল আছে, গ্রুপ 1 গুলোকে কি বলা হয় অ্যালকালাইন মেটাল বলা হয়, আর গ্রুপ 2 কে বলা হয় অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল। এই সমস্ত মেটাল গুলো যখন কি হয় কোনো একটা নন মেটাল, যেমন ধরো গ্রুপ 17 আছে, এই সমস্ত নন মেটাল গুলোর সঙ্গে যখন বন্ড ফর্ম করে তখন যে কম্পাউন্ড তৈরি হয় তাকে কি বলা হয় আয়নিক সলিড। তো এইগুলো এমনি নরমালি তো আর বন্ডিং ফর্মেশন করে না, এই বন্ড ফর্মেশনের জন্য কি করতে হয়, প্রথমে তাদের আয়ন ফর্ম করতে হয়। তা আয়ন ফর্ম কি করে করে সেটা তো আগের দিন দেখিয়েছি, তোমরা জানো তো আয়ন কি করে ফর্ম হয়? सर इलेक्ट्रॉनिक गेन और হ্যাঁ, ইলেকট্রন গেন অর ডোনেশনের মাধ্যমে আয়ন ফর্মেশন হয়। যেমন ধরো সোডিয়াম, সোডিয়াম কি করে, ধরো সোডিয়ামের নাম্বার অফ ইলেকট্রন 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। যখন কি করে এই সোডিয়াম এই 3s1 ইলেকট্রন রিমুভ করে সেক্ষেত্রে কি হয়, এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা হচ্ছে নিয়ন গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। নিয়ন হচ্ছে কি একটা নোবেল গ্যাস। এই নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হলো কি হয়, এটা সবথেকে স্টেবল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়। তাই যে কোনো এলিমেন্ট কি করে তাদের লাস্ট অরবিটালে ইলেকট্রন গেইন করে আর রিমুভ করে এই নোবেল গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পেয়ে যায়, তখন তারা কি হয় স্টেবিলিটি পায়। সেই জন্য কি হয় এই যে সোডিয়াম এনে যখন একটা ইলেকট্রন রিমুভ করে সেক্ষেত্রে কি হবে সোডিয়াম গেটস পজিটিভলি চার্জ। একটা ইলেকট্রন ছেড়েছে মানে কি একটা পজিটিভ চার্জ জেনারেট হয়েছে। আবার যদি আমি ক্লোরিন দেখি,
ক্লোরিনের হচ্ছে 17 ইলেকট্রনস, তাহলে কি হবে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। তো এর নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস হচ্ছে কি আর্গন, আর্গনের হচ্ছে 18 ইলেকট্রনস, তাহলে কি হবে এই লাস্ট অরবিটালে একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তবেই হচ্ছে 3p6 ইলেকট্রন হবে, 18 হবে। সেই জন্য কি করে এই ক্লোরিন হচ্ছে একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করলো, দেওয়ার পর কি হচ্ছে ক্লোরিন এক্সট্রা ইলেকট্রনের জন্য তার নেগেটিভ চার্জ হয়। এটা অবধি বোঝা গেছে তো নাকি? চার্জ কিভাবে তৈরি হলো, সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস তৈরি হলো কিভাবে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এই যে অপোজিট চার্জ স্পিসিস তখন কি করে নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, কি বললাম যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে কি করে নিজেদের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে এটা বন্ড ফর্ম করে, সেই বন্ডকে কি বলা হয় আয়নিক বন্ড। এই আয়নিক বন্ডিং ফরমেশনের মাধ্যমে যে সলিড গুলো ফর্ম হয় সেই সলিড গুলোকে কি বলা হয় আয়নিক সলিড, তাকে বলা হয় কি আয়নিক সলিড। এখানে দেখো যে পিকচারে দেখতে পাচ্ছি একটা কিউব আছে, এই কিউবটার অল্টারনেট প্রত্যেকটা কর্নারে, কিউবের প্রত্যেকটা কর্নারে অল্টারনেটলি সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরাইড আয়ন অল্টারনেটিভলি আছে। যদি আমরা একটা সোডিয়াম প্লাস আয়ন অথবা একটা ক্লোরাইড আয়নকে কনসিডার করি, দেখতে পাবো তার 6টা দিক দিয়ে, 6টা সাইড দিয়ে দেখবে অপোজিট চার্জ এলিমেন্ট গুলো 6টা করে আছে। অর্থাৎ ধরো আমি এই যে সোডিয়ামটাকে কনসিডার করলাম, এর 6 সাইড, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এই একটা, এই 6টা ক্লোরাইড আয়ন দেখো তার 6টা দিকে আছে, 6 সাইড থেকে 6টা সাইড থেকে আছে, তাই না? ঠিক একই ভাবে যদি তোমরা কোন একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নকে যদি কনসিডার করো, দেখতে পাবে সেই ক্লোরাইড আয়নে কিন্তু তার 6টা দিকে 6টা সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে আছে। অর্থাৎ একটা সোডিয়ামের চারিদিকে 6টা ক্লোরাইড আয়ন এবং একটা ক্লোরাইড আয়নের চারিদিকে 6টা সোডিয়াম আয়ন ঘিরে আছে। এদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন কত হবে, সোডিয়াম প্লাস এবং Cl মাইনাস এর কোঅর্ডিনেশন কত 6:6। 6টা এলিমেন্ট কি করছে, 6টা অ্যাটম কি হচ্ছে প্রত্যেকটা মানে অপোজিট চার্জকে ঘিরে ধরছে, এইরকম একটা সলিড স্ট্রাকচার তৈরি করে। যখন আয়নিক কম্পাউন্ড তৈরি হয় এইভাবে একটা সলিড স্ট্রাকচার তৈরি করে। এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানে যে বন্ডিং ফর্মেশন হয় না আয়নিক বন্ড, এই আয়নিক বন্ডের যে ল্যাটিস এনথালপি, কি বললাম যে আয়নিক বন্ডের ল্যাটিস এনথালপিটা হচ্ছে অনেক বেশি স্ট্রং দেন এনি আদার বন্ড ফর্মেশন। যেমন ধরো কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এনার্জি বা কোঅর্ডিনেট বন্ড এনার্জি বা হাইড্রোজেন বন্ড এনার্জি থেকে এই ল্যাটিস এনথালপি অফ আয়নিক কম্পাউন্ড ইজ মোর হায়ার ডিউ টু দা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। হ্যাঁ, এই অ্যাটম গুলো আয়নিক অ্যাটম গুলো হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ক্লোজলি প্যাক আপ থাকে, ক্লোজলি প্যাক আপ থাকার জন্য এদের বন্ড স্ট্রেংথটা অনেক বেশি হয়। আর এই আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, যখন কি হয় এই আয়নের চার্জ যখন বাড়ে, অর্থাৎ +1 থেকে +2 +3 +4 যখন হয় বা কিংবা মাইনাস দিক থেকেও যদি বাড়ে +-1 -2 -3, সেক্ষেত্রে কিন্তু যে সমস্ত আয়নের চার্জ বেশি হবে তাদের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের পাওয়ার অনেক গুণ বেশি হয়। যার ফলে ধরো একটা NaCl দেখলাম, এদের মধ্যে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ফোর্স বা ল্যাটিস এনথালপি যে পরিমাণ হবে, সেক্ষেত্রে যদি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দেখি CaCl2, তাহলে ডিসোসিয়েট করলে কি হবে Ca2 প্লাস 2Cl মাইনাস তৈরি করবে। এখানে দেখো 2 প্লাস একটা -1, এদের হচ্ছে চার্জ কত, একটা 2 একটা 1, তাহলে এই আগের যে +1 -1 এর থেকে অনেকটাই বেশি। যার ফলে কি হবে এই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের হচ্ছে ল্যাটিস এনথালপি কিন্তু এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের থেকে বেশি হবে। যেমন ধর আরেকটা ধরো তুমি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যদি ধরি, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড MgO,
Mg2 প্লাস O2 মাইনাস হয়, তাহলে এদের হচ্ছে চার্জ দেখো +2 +1 +2 -2, তাহলে এদের চার্জ কিন্তু অনেক বেশি। এই জন্য কি হবে, এই ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যে আয়নিক কম্পাউন্ডটা, এর যে ল্যাটিস এনথালপি NaCl বা আদার্স কোন এলিমেন্টের থেকে অনেক বেশি হবে, যাদের চার্জ কি হবে +1 বা +-1 থাকে। বুঝা গেল ব্যাপারটা কি বললাম? হ্যালো, Yes, sir. হ্যালো, Yes, sir. বুঝলাম। আচ্ছা একটু রিপ্লাই করবে, কারণ আমি বুঝতে পারছি না নেট আছে না নেই, নেটের একটু সমস্যা হতে পারে মাঝে মাঝে। এটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আর একবার বলুন স্যার। আরেকবার বলছি, যখন কি হয় আয়ন ফরমেশন হলো, আয়ন গুলো কি করে, একটা পজিটিভ আয়ন একটা নেগেটিভ আয়ন নিজেদের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট থাকে কিভাবে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে। যেমন ধরো একটা Na+ আয়ন হলো আর একটা ক্লোরাইড মাইনাস আয়ন হলো, এদের কি করে NaCl তৈরি করে। এই NaCl ফরমেশন হচ্ছে কি দিয়ে, একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে আয়নিক বন্ডিং ফরমেশন হচ্ছে। তো এই আয়নিক বন্ডিং গুলো কি হয়, অনেক বেশি হাইলি এনার্জাইজড হয় আদার দেন এনি আদার বন্ডিং ফরমেশন, যেমন কোভ্যালেন্ট বন্ড, কোঅর্ডিনেট বন্ড, এইগুলোর থেকে। তো এই বন্ড গুলোকে যদি আমি ব্রেক করতে যাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি এনার্জি প্রোভাইড করতে হবে। তাই এদের কি হবে, বন্ড এনার্জি অনেকটা স্ট্রং হয়। এই বন্ড এনার্জি স্ট্রং হওয়ার জন্য, বা বন্ড এনার্জি বা ল্যাটিস এনথালপি বলা হয়, এই যে আয়নিক কম্পাউন্ডের যে বন্ড এনার্জি যাকে বলা হয় ল্যাটিস এনথালপি, এই ল্যাটিস এনথালপি ডিপেন্ড করে আয়নিক চার্জের উপরেও। যখন এই আয়নিক চার্জ গুলো ইনক্রিজ করে বা বাড়ে, সেক্ষেত্রে কি হবে, আমার এই ল্যাটিস এনথালপিও বাড়তে থাকে। আর যে কম্পাউন্ডের এই ল্যাটিস এনথালপি অনেকটাই বেশি হয়, তাদের স্টেবিলিটিটা অনেক বেশি এবং তাদের বন্ড এনথালপি অনেকটাই বেশি। এই সমস্ত আয়নিক কম্পাউন্ড গুলো একটা কিউবিক স্ট্রাকচারাল ফর্মে এক্সিস্ট করে। এই পাশে দেখো একটা কিউবিক স্ট্রাকচারাল ফর্ম দেখতে পাচ্ছি, একটা NaCl এর স্ট্রাকচার দিয়েছি, কারণ NaCl টা আমাদের কাছে খুব অ্যাভেলেবল এবং NaCl টাকে আমরা ভালোভাবেই চিনি। সেক্ষেত্রে এই NaCl কম্পাউন্ডটা কিভাবে সলিড ফর্মে, তো আমরা দেখি সলিড ফর্মে এক্সিস্ট করে সেটা দেখি। सर হ্যাঁ सर एक बार बोलो। हिंदी में बोलिए ना सर। हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। हाँ सर वही इंग्लिश में सर, क्योंकि बांग्ला समझ में नहीं आता है ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है। When the ions are formed, then the ions are combined by the electrostatic force of attraction to form the ionic compounds. Okay, the example of ionic compounds is NaCl. NaCl exists in the cubical structure like this, where every Na+ ion surrounded by 6 chloride ion and every chloride ion surrounded by 6 Na+ ion. So the coordination number of Na+ and Cl- ion is 6:6. That is, every Na+ ion surrounded by 6 chloride ion and every chloride ion surrounded by 6 Na+ ion. Like this NaCl, any other ionic compounds also form this type of structure in the solid form. MgO, magnesium oxide, it is also an example of ionic compound. This form is 2+ ion, Mg+, 2+ ion, and oxide is 2- ion. The lattice enthalpy of ionic compound depends on the charge of the cation and anion. With the increasing charge of the cation and anion, the lattice enthalpy also increases. If we consider the NaCl and MgO, magnesium oxide, where in NaCl, Na gets only +1 charge and chloride gets only -1 charge. But in case of magnesium oxide, magnesium gets +2 charge
and oxide gets -2 charge. Then the lattice enthalpy of magnesium oxide is higher than the NaCl because the charge difference, where magnesium oxide gets the +2 and -2 charge and NaCl gets the +1 and -1 charge. Okay, do you understand? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এর নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে নাকি বুঝতে পারছি না, তোমার তো রিপ্লাই তো করো একটু। হ্যাঁ স্যার, এই তো হ্যালো স্যার। স্যার শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছেন? বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। হ্যাঁ বলো। ঠিক আছে। হ্যালো বলছিলাম এবারে স্যার। কাটা কাটা আসছে কেন এতক্ষণ। তোমার? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না কিছু, নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছিল নাকি। দেখো আমি এটা মুছে দিচ্ছি। এবার হচ্ছে এই আয়নিক সলিডস এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হবে। NaCl দিয়ে এক্সাম্পল দেখলাম আমরা। এর প্রপার্টিজ গুলো, নাম্বার 1, ইট ইজ ইজিলি সলিউবল ইন ওয়াটার। ওয়াটার ইজ এ পোলার সলভেন্ট। দেখো একটু আগে আমি ডেসক্রাইব করেছি why water is polar solvent, because the electronegativity difference of oxygen and hydrogen bonds, then oxygen gets negatively charged and hydrogen gets positively charged in water molecule. So the water is polarized and it is like behaves as like a polar solvent. The ionic compounds also polar due to the charge difference of positive ion and negative ion. And polar solvent dissolve any kind of ionic solids like NaCl. NaCl, due to the polarity generates of polarity, it also soluble in water molecule. ওয়াটার কি হচ্ছে, ওয়াটারের মধ্যে একটা পোলারিটি ডিফারেন্সের জন্য দেখতে পেলাম না, একটা পোলারিটি জেনারেট হলো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্সের জন্য। যেমন ধরো ওয়াটার, আমি একটু লিখলাম না, ওয়াটার H2O, এই হাইড্রোজেন, তাহলে এখানের মধ্যে ডেল্টা 2 প্লাস হচ্ছিল, এই ডেল্টা 2 মাইনাস হচ্ছিল, এই 2 মাইনাস হচ্ছিল, হাইড্রোজেন প্লাস হচ্ছিল, যার ফলে কি হচ্ছে ওয়াটারকে কি বলা হয়, পোলার সলভেন্ট বা পোলার ধ্রুবীয় দ্রাবক বলা হয়। বলো বলো বলো। হ্যালো হ্যালো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। শোনা যাচ্ছে। কন্টিনিউ করুন। আচ্ছা মাঝখানে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে? আচ্ছা হোক, আমি কন্টিনিউ করছি। এই যে ওয়াটার মলিকুল পোলারিটি জেনারেট হলে কেন বললাম, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মলিকুলের মাঝখানে কি হচ্ছে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্সের জন্য হাইড্রোজেনের মাথায় পজিটিভ চার্জ এবং অক্সিজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ তৈরি হলো, এই জন্য একটা পোলারিটি জেনারেট হলো। এই জন্য কি হয়, ওয়াটার মলিকুলকে কি বলা হয়, পোলার সলভেন্ট। এই পোলার সলভেন্ট বা পোলার দ্রাবক বলা হয় বা ধ্রুবীয় দ্রাবক। এই পোলার দ্রাবক যে কোনো আয়নিক কম্পাউন্ডকে কি হবে, দ্রবীভূত করে ফেলে। কারণ কি, যে কোনো আয়নিক কম্পাউন্ডের ভিতরে কি থাকে, সেখানেও চার্জ আয়ন থাকে, প্লাস আয়ন মাইনাস আয়ন থাকে, সেই জন্য কি করে এরা দ্রবীভূত করে ফেলে। তাহলে NaCl যেহেতু একটা পোলার সলভেন্ট, আয়নিক কম্পাউন্ড, সেক্ষেত্রে কি হবে, এই NaCl কিন্তু জলের ভিতরে দিলে ওটা দ্রবীভূত হয়ে যাবে বা গুলে যাবে। তোমরা তো ভালো করে দেখেছো না, লবণ জল তৈরি করে না, সল্ট ওয়াটার কিভাবে তৈরি করে, ওয়াটারের মধ্যে সল্ট দিলে সল্ট গুলো ডিজলভ হয়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ, এই জন্য সলিবল হবে, যে কোনো আয়নিক কম্পাউন্ড দিলেই সলিবল হবে। আচ্ছা নেক্সট দেখা যাক, in aqueous state NaCl acts as a good conductor. কেন? NaCl তো সলিড স্টেটে কোনো ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে না। কারণ কি, NaCl যখন exist in a solid state, then the ions are attached together, but there is no free ions like Na plus or Cl minus.
only free ions carry the electricity. In solid form there is no positive or negative ions, so no chance to carry any type of electricity. When the ionic compounds are soluble in the water, then the ions are freely moved anywhere, so the electricity conducted by the ions. যখন কি হয় আয়নিক কম্পাউন্ড গুলো ওয়াটার সলিবল হয়, অর্থাৎ দেখো তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণকে কি করো সলিড ফর্মে যে দেখতেই পাচ্ছ, এই সলিড ফর্মে কিন্তু এই লবণ কিন্তু কোন রকম ভাবে ইলেকট্রিসিটি বা ক্যারি করতে পারে না, কিন্তু দেখবে লবণকে যখন জলে মেশাবে সেই ক্ষেত্রে সল্ট ওয়াটার তৈরি হলো না, এই সল্ট ওয়াটার কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে। কারণ কি যখন NaCl জলে সলিবল করছো তখন NaCl কি হবে Na plus and form Cl minus ion. These ions are responsible to carry the electricity. যখন কি হলো এই আয়ন গুলো তৈরি হলো জলের ভিতরে, এই আয়ন গুলো কি করবে যে ইলেকট্রিসিটি ক্যারি করবে, অর্থাৎ গুড কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করবে বা ভালো পরিবাহী হিসেবে, কার পরিবাহী ইলেকট্রন বা চার্জ পরিবাহী হিসেবে কাজ করবে। নরমাল কিন্তু সলিড ফর্মে NaCl কিন্তু কোন রকম ভাবে চার্জ ক্যারি করে না, যখন ওয়াটার সলিবল হয় সেক্ষেত্রে ক্যারি করতে পারে। এটা বোঝা গেল এই পয়েন্টটা? স্যার ওকে, নেক্সট দেখা যাক। As it is ionic compound, it has high melting and boiling point. The ionic compounds have lattice enthalpy. This lattice enthalpy is more higher than any type of bond energy, so the ionic solids gets highly melting point and boiling point. এই আয়নিক কম্পাউন্ড গুলোর মধ্যে কি থাকে ল্যাটিস এনথালপি থাকে বা ল্যাটিস এনার্জি থাকে। এই ল্যাটিস এনার্জি আমি একটু আগে বললাম না যে অনেক যে ধরনের বন্ড গুলো পড়েছি আমরা, সেই ধরনের বন্ড গুলোর যে এনার্জি বা শক্তি তার থেকে কয়েক গুণ বেশি। তাই এই সমস্ত মলিকুল গুলো কি হয় অনেকটা ক্লোজলি প্যাক আপ থাকে এদের, অর্থাৎ বন্ডিং স্ট্রেংথ বেশি হয়। কারণ কি এদের মধ্যে ক্লোজ প্যাকিং অনেকটা বেশি হয়, যার ফলে কি হয় এই যে ক্লোজ প্যাকিং এনার্জি বন্ডিং এনার্জিটাকে ভাঙতে, অর্থাৎ বয়েল করবো বা মেল্ট করবো মানে কি স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক আমরা বিচার করব, সেক্ষেত্রে ফোটাতে গেলে বা মেল্ট বা গলানোর জন্য এই মলিকুল গুলোর মধ্যে বন্ডটাকে আমাদের ব্রেক করতে হয়। সেই ব্রেকিং এনার্জিটা কি হবে অনেক বেশি প্রোভাইড করতে হবে, কারণ কি এই বন্ডিং এনার্জিটা অনেকটাই বেশি, যার ফলে কি হয় এই সমস্ত আয়নিক কম্পাউন্ডের মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়েলিং পয়েন্টটা অনেকটাই বেশি হয়। এই যে NaCl কম্পাউন্ডটার মেল্টিং পয়েন্ট কত হয় জানো তো 801 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 801 ডিগ্রি সেলসিয়াস অফ ইজ a melting point of NaCl ionic compound. বুঝতে পারলে এই আয়নিক সলিডের সম্বন্ধে NaCl এক্সাম্পল নিয়ে? আয়নিক সলিড কখন তৈরি হয় এবং এদের প্রপার্টিজ গুলো কি কি হয়? কোনটা এই মেল্টিং পয়েন্ট বয়েলিং পয়েন্টটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, মেল্টিং পয়েন্ট আর বয়েলিং পয়েন্ট কি, যেটাকে বলা হয় কি গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক। একটা গলানোর জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণকে গলাতে কত পরিমাণ টেম্পারেচার লাগে সেটা হচ্ছে তার মানে মেল্টিং পয়েন্ট, এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ফোটানোর জন্য যে টেম্পারেচার লাগে তাকে বলা হয় কি বয়েলিং পয়েন্ট বা স্ফুটনাঙ্ক। যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা আয়নিক কম্পাউন্ড, এদের মধ্যে প্যাকিং হচ্ছে, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড যে কম্পাউন্ডটা ফর্ম হয়েছে তার মধ্যে যে বন্ডিং, সেই বন্ডিং এনার্জিকে কি বলা হয় ল্যাটিস এনথালপি বা ল্যাটিস এনার্জি। এই ল্যাটিস এনার্জি যে কোনো আদার বন্ডের থেকে অনেক গুণ বেশি হয়। তাই এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে যে বন্ড আছে আয়নিক বন্ড, সেই বন্ডটার এনার্জিও খুব বেশি, যার ফলে কি হয় এই বন্ড গুলোকে ব্রেক করবো কেন, যখন মেল্ট করা হয় কিংবা বয়েল করা হয় সেক্ষেত্রে এই বন্ডিং গুলো ভাঙলে তবেই তো মেল্ট বা বয়েল করবে। সেই বন্ডিং গুলোকে ব্রেক করার জন্য অনেক বেশি আমাদের এনার্জি প্রোভাইড করতে হয় বা শক্তি দিতে হয়,
সেই জন্য কি হয়, এই আয়নিক কম্পাউন্ড NaCl এর মেল্টিং পয়েন্ট বা গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক অর্থাৎ বয়লিং পয়েন্টটা অনেকটাই বেশি হয়। বোঝা গেল এটা? ও হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, নেক্সট দেখো, কোভ্যালেন্ট সলিড। এক্সাম্পল ডায়মন্ড। Covalent bond formed when the valence electron shares between the elements. Then the formed bond is called covalent bond. When a compound formed by the formation of covalent bond, then this compound is called covalent compound. This is like a diamond is a covalent solid because in the diamond the bonds are formed by the sharing of electrons of carbon atoms, and this bond is called covalent bond. So the diamond is an example of covalent solid. In this picture we saw that a complex structure where every carbon atom, that is dotted structure, dot indicate করছি দেখো, এই যে প্রত্যেকটা কার্বন, every carbon attached other four carbon atoms. This carbon atom attached 1, 2, 3 and 4 neighbor carbon atoms, and these bonds are higher enthalpy due to the close packing. মানে কি, এই যে ডায়মন্ড দেখতে পাচ্ছি, ডায়মন্ডের স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডায়মন্ড তো আমরা চিনি না, এই ডায়মন্ডের মধ্যে কি থাকে, এই কার্বন থাকে। এই ডায়মন্ড ইজ অ্যান অ্যালোট্রপস অফ কার্বন, একটা কার্বনের রূপভেদ হচ্ছে এই ডায়মন্ড। এখানে শুধুমাত্র কার্বন মলিকুল গুলো নিজেদের মধ্যে তার পাশাপাশি যে কোনো চারটে আদার কার্বনের সঙ্গে বন্ড করে একটা ক্লোজ প্যাকিং তৈরি করে। বোঝা গেছে? এই যে বন্ডিং ফরমেশন হচ্ছে, এই বন্ডিং ফরমেশনটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফরমেশন হয়। তাই এই ডায়মন্ড কম্পাউন্ডকে কি বলা হয়, কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। আর এদের মধ্যে এই প্যাকিংটা অর্থাৎ বন্ডিং ফরমেশনের মাধ্যমে যে প্যাকিং হচ্ছে, সেই প্যাকিংটা অনেক ক্লোজলি প্যাকড আপ হয়, যার ফলে এই ডায়মন্ড কি থাকে, একটা সলিড ফর্মে এক্সিস্ট করে। আর যেহেতু এই প্রত্যেকটা কার্বন তার নিয়ারেস্ট 4টে বা 4 কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে, তাই প্রত্যেকটা কার্বন টেট্রাহাইড্রাল অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে বন্ডিং ফরমেশন হয়। টেট্রাহেড্রাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তাকে বলে চতুস্তলকীয় একটা গঠনের মাধ্যমে কি করে, একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে। যেহেতু ভ্যালেন্স ইলেকট্রন অফ কার্বন ইজ 4, প্রত্যেকটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ইজ এনগেজড টু ফর্ম দ্য বন্ডস, then there is no free electrons. সেই জন্য ডায়মন্ডের মধ্যে কোন রকম ফ্রি ইলেকট্রন না থাকার জন্য এই ডায়মন্ড কম্পাউন্ডটা কোন রকম ভাবে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে না। Due to absence of any free electrons in diamonds unable to carry electricity. বোঝা গেল ডায়মন্ডের স্ট্রাকচারটা কি এবং কি কি বন্ডিং হচ্ছে এখানে? ডায়মন্ড তো আমরা দেখেছি তাই না, হীরক যাকে বলা, হীরক বলে না আমাদের লোকাল কথায়, হীরক চিনি, সেই ডায়মন্ড এটা। হ্যাঁ, তাহলে এই ডায়মন্ড হচ্ছে একটা কার্বনের একটা রূপভেদ। আর আমি বলছি যেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা কার্বন হচ্ছে তার নিকটবর্তী আরো 4টে কার্বনের সঙ্গে বন্ডিং ফরমেশন করছে। কি হিসাবে বন্ড ফর্ম করে? নিজের যোজ্যতা কক্ষে বা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন গুলোকে শেয়ার আপ করে। তাহলে আমরা কি জানি, যখন ভ্যালেন্স ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ড ফরমেশন হয়, সেই বন্ড গুলোকে কি বলা হয়, কোভ্যালেন্ট বন্ড। তাই এই ডায়মন্ডের ভিতরে যে বন্ড গুলো তৈরি হয়েছে, সেই বন্ড গুলো কি হবে, সবগুলোই কোভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী বন্ধন। এবং এই বন্ধন তৈরি হওয়ার ফলে প্রত্যেকটা কার্বন যেহেতু তার চারপাশের 4টে কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচড, তাই চতুস্তলিকীয় স্ট্রাকচার তৈরি করে এবং নিজেদের মধ্যে একটা ক্লোজ প্যাক, মানে অনেকটা কাছাকাছি অবস্থান করার জন্য এই ডায়মন্ড কম্পাউন্ডটা অনেকটা বেশি কি হয়, শক্ত হয় বা কঠিন হয়। ঠিক আছে,
এখানে এই কার্বন গুলো প্রত্যেকটা কার্বন তার যোজ্যতা কক্ষের 4টে ইলেকট্রন কি বন্ড ফরমেশনের জন্য ব্যবহার করে ফেলেছে, যার ফলে এখানে কোন রকম ভাবে কোনো ফ্রি ইলেকট্রন নেই। তাই ডায়মন্ড কোন রকম ভাবে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে না, কারণ কি আমরা জানি কি এই ইলেকট্রন গুলোই কি হচ্ছে চার্জ ক্যারি করে। এখানে কোন রকম ভাবে ফ্রি ইলেকট্রন না থাকার জন্য এই ডায়মন্ড কোন রকম ভাবে চার্জ ক্যারি করে না। ক্লিয়ার? হ্যালো, এটা ক্লিয়ার হচ্ছে তো নাকি? Yes, sir. নেক্সট যাবো। হ্যাঁ স্যার। Yes, it's clear. হ্যাঁ, প্রপার্টিজ নাম্বার 1, ইন ডায়মন্ড ইচ কার্বন অ্যাটম ইজ sp3 হাইব্রিডাইজড। এই হাইব্রিডাইজেশন কি, এই হাইব্রিডাইজেশন আমি নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, বাট এখন শুধুমাত্র জেনে রাখো sp3 হাইব্রিডাইজড, দিস s and free sp orbitals are combined to get the diamond structure. Only one s orbital and 3p orbital gets hybridized. এখানে একটা s অরবিটাল এবং p অরবিটাল আমরা তো আগে দেখেছি না, s আর p তো শিখেইছি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের সময়। এখন আমরা দেখবো যে হাইব্রিডেশন কি, আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো, কিন্তু এখন শুধু জেনে রাখো যে এখানে প্রত্যেকটা কার্বন, এভরি কার্বন get sp3 hybridized, means 1s and 3p orbital engaged to form the every 4 bonds of an carbon atom. প্রত্যেকটা কার্বন হচ্ছে কি তার নিয়ারেস্ট 4টে কার্বনের সঙ্গে একটা s এবং 3টে p অরবিটালের মাধ্যমে বন্ডিং ফরমেশন করার জন্য এখানে প্রত্যেকটা কার্বন sp3 হাইব্রিডাইজড হয়েছে বা সংকরায়িত হয়েছে। এটা শুধু sp3 টা আমি পরে বা হাইব্রিডাইজেশনটা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, কিন্তু শুধু মনে রাখো যে এই ডায়মন্ডের ভিতরে প্রত্যেকটা কার্বনের হাইব্রিডেশন কত, sp3। The rigid structure held together by strong covalent bond makes diamond very hard. একটু আগে যেটা বললাম, এই ডায়মন্ডের মধ্যে কি হয়, কোভ্যালেন্ট বন্ড গুলো খুবই ক্লোজ প্যাকআপ থাকে, যার ফলে এই স্ট্রাকচার খুব রিজিড হয়ে যায় বা শক্ত হয়ে যায় এবং এই ডায়মন্ড গেটস ভেরি হার্ড। এই রিজিডিটির জন্য ডায়মন্ড যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হয় এটা অনেকটাই হার্ড এলিমেন্ট হয়। নেক্সট দেখো, for this property it is useful for cutting the tools like glass. এই হার্ড প্রপার্টির জন্য it is used for cutting the tools like glass. এই গ্লাস গুলো, গ্লাস কাটার কাজে এই ডায়মন্ড কে ইউজ করা হয় এই হার্ড বা রিজিড প্রপার্টির জন্য বা হার্ড প্রপার্টির জন্য এটাকে কাটিং মেটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করা হয়। এই হলো পুরো তোমার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডটা পুরোটা বলে দিলাম, কোভ্যালেন্ট সলিডটা। আরো কয়েকটা এক্সাম্পল আছে, নেক্সট দিন এই আর কয়েকটা এক্সাম্পল দেখবো, এবং এই যে অরবিটাল কনসেপ্টের মাধ্যমে যে হাইব্রিডেশনটা কিভাবে হচ্ছে, হোয়াট ইজ হাইব্রিডেশন এন্ড টাইপস অফ hybridization present in different type of molecules বা কম্পাউন্ডস, সেগুলোকে আমরা দেখবো নেক্সট দিন। আজকে কোভ্যালেন্ট সলিড অবধি কমপ্লিট হয়ে থাকলো। তোমরা কি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কোনো জিজ্ঞেস করা থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। If you have any queries, then you may ask me. স্যার এই পিপিটাতে দিয়ে দিবেন তো গ্রুপ থেকে। স্যার স্ট্রাকচারটা আরেকবার স্যার বলে দিন ছোট করে স্যার। এই যে ডায়মন্ডের যে স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ, দেখো প্রত্যেকটা কার্বন তার পাশাপাশি, মানে বাদ বাকি যে কার্বন গুলো দেওয়া সেগুলো আমি বন্ডিং পুরোটা দেখানো হয়নি, এই কিছু কিছু কার্বনের বন্ডিংটা দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটা কার্বন দেখো 4টে করে পাশাপাশি কার্বনের সঙ্গে বন্ড করে রেখেছে, মানে কি প্রত্যেকটা কার্বনের যে 4টে তো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বা যোজ্যতা কক্ষের ইলেকট্রন কটা, 4টে, সেই 4টে ইলেকট্রন কি হবে, বন্ধন তৈরি করার জন্য বিজি হয়ে গেছে, মানে এনগেজড হয়ে গেছে। তাহলে এর মধ্যে কোন রকম ভাবে আর কোনো ফ্রি ইলেকট্রন নেই, ফ্রি যোজ্যতা কক্ষের ইলেকট্রন নেই। তাহলে ওই যোজ্যতা কক্ষের ইলেকট্রন না থাকলে কে আর পার্টিসিপেট করবে, তাই না? পার্টিসিপেট করার কোনো জায়গাও নেই। তো সেই জন্য কি হয়, এখানে কোনো ফ্রি ইলেকট্রন না থাকার জন্য এই ডায়মন্ড গুলো ইলেকট্রিসিটি ক্যারি করে না বা চার্জ পরিবহন করে না।
এবং এই যে কার্বন, প্রত্যেকটা কার্বন পাশাপাশি 4টে কার্বনের সঙ্গে কি হয়, একটা s অরবিটাল এবং 3টে p অরবিটাল এই বন্ডটা তৈরি করার জন্য পার্টিসিপেট করে। সেই জন্য প্রত্যেকটা কার্বনের হাইব্রিডেশন কত হয়, sp3 হাইব্রিডাইজড হয়। এই যে স্যার এই যে গ্রাফাইটে হাইব্রিডেশনটা, কোন বন্ড? graphite covalent bond due to the bond formation by sharing of electrons of each carbon atom, so the bonds are covalent bond in graphite. আর এই ক্লোজ প্যাকআপের জন্য এই ডায়মন্ড গুলো মানে ভেরি হার্ড এবং রিজিড কম্পাউন্ড হয়। এই রিজিডিটির জন্য এগুলোকে কাটিং টুলস হিসেবে ইউজ করা হয়। যেমন ধরো আমরা জানি গ্লাস কাটিং এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটি হোল্ড ইলেকট্রিসিটি পাস করে তো গ্রাফাইটে? নো নো নো, ইলেকট্রিসিটি পাস করবে না। কারণ কি, এই গ্রাফাইটের মধ্যে কোনো ফ্রি ইলেকট্রন নেই। কারণ কি, দেখো প্রত্যেকটা কার্বন কি হচ্ছে, তার যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কটা, 4টে, তো সেই 4টে ইলেকট্রনই তো বন্ড ফরমেশন করে যাচ্ছে, কোনো ফ্রি হিসেবে কোনো ইলেকট্রন থাকছে না। তাই কোন রকম ভাবে ফ্রি ইলেকট্রন না থাকার জন্য এই গ্রাফাইট নয়, ডায়মন্ড কোন রকম ভাবে চার্জ ক্যারি করবে না। গ্রাফাইট করবে, গ্রাফাইটের মধ্যে থাকবে, কালকে দেখাবো, নেক্সট দিন আমি দেখাবো, গ্রাফাইট করবে, এই ডায়মন্ড করবে না। ঠিক আছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ, যে ড্রাইভ থেকে আমরা লিংক দিয়েছি না, যে লিংকটা দেয়া আছে, কেমিস্ট্রি যে লিংক দেয়া আছে, সেই লিংক থেকে ঢুকে এই সমস্ত ডকুমেন্টস গুলো তোমরা পাবে। এগুলো সেখানে আমি আপডেট করে দেবো, সেখান থেকে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, দেখো গ্রুপে শেয়ার করা আছে অলরেডি লিংক। ওয়েলকাম সবাইকে, সবাই ভালো থেকো। স্যার আপনি ভালো থাকবেন। হ্যাঁ স্যার, আপনিও থাকবেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তোমরা কি কেউই হচ্ছে অফলাইনে আসছো না, তাই তো? তোমরা মোটামুটি অনলাইনই করছো তোমরা এই কজন? হ্যাঁ স্যার। না স্যার, আমি স্যার আসছি আজকে, স্যার একটু শরীর খারাপের জন্য যেতে পারিনি। স্যার আমরা অনলাইনে ঠিক করছি। আছে, ওকে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে, ঠিক আছে, চলো টাটা। স্যার বলছি যে হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো, কি বলছো? এই যে প্র্যাকটিক্যাল খাতাটা যে ওখানে যে এতে দেওয়া আছে, গ্রুপে সেন্ড করা আছে, যে প্র্যাকটিক্যাল বাইন্ডিং খাতা কিনতে হবে, আছে, ওই কিরকম হ্যাঁ লিখতে বাইন্ডিং হবে খাতা স্যার? কিনতে হবে, বলে দিয়েছি তো। দেখো তুই বাইন্ডিং খাতা দেখতে পাবে, একদিকে রুল টানা আছে, একদিকে সাদা আছে, তাই না? যেখানে রুল টানাটা আছে ওখানে শুধু রুল টানাটা লিখবে, প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্ট যেভাবে। দেখো যেখান থেকে তুমি ডকুমেন্টসটা পাচ্ছ, শোনো শোনো, ড্রাইভ থেকে যে ডকুমেন্টসটা পাচ্ছ, সেই ডকুমেন্টস দেখো খাতায় কি লিখতে হবে সেটাও লিখে দেওয়া আছে, যে একটা একটা এক্সপেরিমেন্ট ধরবে, যেভাবে দেওয়া আছে সেইভাবে লিখবে। খাতায় শুধু রুল টানের জায়গাতে লিখে যাবে, ব্ল্যাক এবং ব্লু পেন ইউজ করবে শুধুমাত্র, আর অন্য কোনো কালি যেন না ইউজ হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে হ্যাঁ, তুমি একদিন এনে দেখাও লিখে, তারপরে বলে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ওকে। Good afternoon, students. গুড আফটারনুন ম্যাম। গুড আফটারনুন ম্যাম। আচ্ছা রমেন, তো তুমি বললে তুমি অনলাইন অফলাইনও ক্লাস করো, ঠিক আছে? আজকে কোনো একটা অসুবিধার জন্য তুমি আসোনি, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। সবাই অনলাইন ক্লাসেস করো তো? হ্যাঁ ম্যাম, অনলাইন ক্লাস। ঠিক আছে। আচ্ছা, কেমিস্ট্রি হয়ে গেছে, জাস্ট তোমরা একটুখানি কনসেন্ট্রেট করো, বিকজ দিস ইজ আওয়ার ইংলিশ ক্লাস, ঠিক আছে? আমরা কি করব, একটুখানি যারা তোমরা অনলাইন ক্লাসেস করছো, সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? যারা অনলাইন ক্লাসেস করছো, তোমরা যত অফলাইন আসছো না, সেহেতু তোমাদের একটুখানি অন্যদের থেকে একটুখানি আলাদা করেই তোমাদেরকে করাতে হবে, কিন্তু আমি যতটা প্যারিটি রেখে করানো যায় অফলাইন অনলাইন, আমি ততটাই তোমাদেরকে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা কোনো জিনিস মিস আউট করবে না, ঠিক আছে? তো আমরা যেটা করেছিলাম অফলাইনে সেটা হচ্ছে টেন্সেস, ঠিক আছে? টেন্সেস আমরা যেটা
ওদের নোটটা দিয়েছি, তোমাদেরও দিচ্ছি, তোমাদেরও একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা অফলাইন হলে বেশি ভালো হয় বোঝানোটা, কারণ কি একটুখানি টেন্স একটু টাফ জিনিস আছে তো, তো তার জন্য কিন্তু তোমরা যেহেতু অনলাইন অফলাইন ডেফিনেটলি আসতে পারবে না, সেহেতু তোমাদের অনলাইন কিছু করিয়ে দিতে হবে। তার জন্য আমরা যেটা আজকে করব সেটা হচ্ছে টেন্সেস। ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, ma'am. আচ্ছা, তোমাদের একটুখানি কপিটা বের করে প্লিজ একটু রেডি হও। তোমাদেরকে একটু টাইম দিচ্ছি রেডি হওয়ার, 1 মিনিট অর সো। তোমরা একটু রেডি হও। তোমাদের ইংলিশ যে কপিটা করেছো তো তোমরা সেপারেটলি একটা ইংলিশ কপি প্রথম দিন থেকে আমি একটু নোটস দিয়ে যাচ্ছি সেটাতে। আচ্ছা, রেডি? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম ওকে, ঠিক আছে, কপিটা একটু রেডি করো। তারপরে আচ্ছা একটু শুনবে এবার। তো আমরা টেন্স করার আগে যেটা আমাদেরকে করতে হবে, কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে একটু ভার্বস এর সাথে একটু পার্সনের আমাদের লিঙ্কটা করে নিতে হবে। ঠিক আছে, রমেন তুমি আছো? হ্যাঁ ম্যাম। মনে আছে তো আমি যেগুলো অফলাইনে করিয়েছিলাম রমেন? ম্যাম আমাদের ক্লাস হয়নি 401-এ। 401-এ তো আমি আগের দিনই করিয়ে দিয়েছিলাম, তার আগের দিন। ম্যাম কোন দিন ম্যাম? তুমি কি কোনো ক্লাস করেছো আমার অফলাইনে? না ম্যাম। ও, তাহলে তুমি জানবে না, মেবি তুমি সেদিনকে আসোনি। ঠিক আছে, তাহলে তো খুবই ভালো হলো, তোমারও কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, একটুখানি আমরা পার্সনের সাথে আমরা কি করব, আমরা একটু ভার্ব গুলোকে লিংক করব, তারপরে আমরা টেন্স করব। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে স্টুডেন্টস আমি কি বলছি? আমার কথাটা শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ না হ্যাঁ ম্যাম, বলো, হ্যাঁ ম্যাম, আদারওয়াইজ হ্যাঁ ম্যাম, শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে ম্যাম। ma'am। ঠিক আছে, তাহলে একটু লেখো পার্সনস, PERSONS, পার্সনস লেখো। ঠিক আছে, আমাদের কটা পার্সন আছে কেউ বলতে পারবে? কটা পার্সনস ম্যাম আছে? 3টে ম্যাম, কি 3টে। কি? ফার্স্ট, কি? সেকেন্ড, থার্ড। ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড, ভেরি গুড। তাহলে আমাদের 3টে পার্সন আছে, একটু লিখে নেবে ফার্স্ট। ঠিক আছে, পরপর পার্সন যেখানে লিখেছো তার নিচে নিচে লেখো ফার্স্ট, একটু গ্যাপ দাও, দিয়ে লেখো সেকেন্ড, আবার একটু গ্যাপ দাও, দিয়ে লেখো থার্ড। লিখছো তো আমি যেরকম ভাবে বলছি? আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম। এবার দুটো কলাম করো, দুটো কলাম করে লেখো পার্সনের যে পার্সন, একটু বলে দিই তারপরে। পার্সন যে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড পার্সন আছে, সেই 3টে পার্সনকে আবার ফার্দার দুটো ডিভিশন করা হয়েছে। দুটো ডিভিশন কি করা হয়েছে? একটা তো সিঙ্গুলার, যার মানে হচ্ছে একটা, আর একটা হচ্ছে প্লুরাল, যার মানে হচ্ছে ইট ক্যান বি মোর দ্যান ওয়ান, মানে 2, 3, 4, 5, 6 এরকম কোনো নাম্বার বোঝালে আমরা সেটাকে কি বলি? প্লুরাল। ঠিক আছে, তাহলে দুটো কলাম করবে, কলাম করে লিখবে সিঙ্গুলার, একটাতে লিখবে সিঙ্গুলার আর একটা লিখবে প্লুরাল। বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিরা বুঝছো? হ্যাঁ ম্যাম, বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এইবার ফার্স্ট পার্সন দেখো, ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার লেখো আই। ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, যেখানে সিঙ্গুলার লিখেছো সেখানে লেখো আই। ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল, মানে ডান দিকে যেটা লিখেছো তোমরা, ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল, তার নিচে লেখো উই। ঠিক আছে, লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। নিচে সেকেন্ড পার্সনে যাও, সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলারে
লেখো ইউ, ওয়াই ও ইউ, ইউ। লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। সেকেন্ড পার্সনের প্লুরাল নাম্বারে লেখো ইউ, ওয়াই ও ইউ। আচ্ছা একটু বলে দিই, সেকেন্ড পার্সনের সিঙ্গুলার মানে একজনকে বোঝালেও আমরা ইউ বলি, ইউ বয় গো দেয়ার। তুমি এই যে তুমি ছেলেটা ওদিকে যাও, ঠিক আছে, ইউ বয় গো দেয়ার। আবার আমরা কি করি, সেকেন্ড পার্সনে প্লুরাল কিছু বোঝানোর জন্য মানে অনেক লোকজনকে বোঝানোর জন্য আমরা ইউ ইউজ করি, ইউ পিপল গো দেয়ার। ঠিক আছে, আমি যদি একই সেন্টেন্স বলি ইউ পিপল গো দেয়ার, তার মানে হচ্ছে অনেক লোককেও আমরা যেরকম ইউ দিয়ে বোঝাই, আবার একটা পার্সনকেও আমরা ইউ দিয়ে বোঝাই। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে দুটো কেসেই কিন্তু আমরা ইউ নিচ্ছি, আর ইউটা সিঙ্গুলার যেরকম ইন্ডিকেট করছে সেরকম প্লুরালও ইন্ডিকেট করছে, কিন্তু ইউটা কি আমাদের সেকেন্ড পার্সন। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ ম্যাম। এইবার যাও থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারে যেখানে লিখেছো সেখানে লেখো হি, শি, কমা দিয়ে দিয়ে লিখতে পারো হি, শি, ইট, আইটি, ইট, অর এনি নেম, অর এনি নেম। তার মানে হি, শি, ইট থাকে যদি, কিংবা ধরো কোনো নাম থাকলো, যে কোনো কাইন্ড অফ নেম, তো সেইখানে আমাদের সেটাকে আমরা বলবো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, থার্ড পার্সন প্লুরালে যাও, লেখো দে, টি এইচ ই ওয়াই, দে, টি এইচ ই ওয়াই। বাকিরা লিখছো তো? বিরাজ, হ্যাঁ ম্যাম। অমর্ত্য, আমান, লিখে নাও, কারণ কি এটা তোমাদের দরকার কিন্তু ভীষণ ভাবে। তাহলে আমি একটু বলে দিই, আমরা পার্সনে ফার্স্ট পার্সনের সিঙ্গুলার নাম্বারে লিখলাম আই, ফার্স্ট পার্সনের প্লুরাল নাম্বারে লিখলাম উই, সেকেন্ড পার্সনের সিঙ্গুলারে লিখলাম কি ইউ, সেকেন্ড পার্সনের প্লুরালে লিখলাম ইউ, থার্ড পার্সনের সিঙ্গুলারে লিখলাম হি, শি, ইট, আর কি লিখলাম, আর লিখলাম থার্ড পার্সনের প্লুরাল নাম্বারে দে। লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এবার নিচে ওইখানে পুরো নোটটাকে ছেড়ে দাও, একটুখানি লাইনের গ্যাপ দিয়ে লেখো আমরা কিছু ভার্বস আগে দেখে নিই, কোন কোন ভার্বস গুলো আমাদের টেন্সের জন্য লাগবে আর তার জন্য আমরা কি করতে পারি। তাহলে টেন্সের জন্য লাগার জন্য আমাদেরকে একটু পার্সনের সাথে ভার্ব গুলোকে লিংক করে নিতে হবে। তাহলে ফার্স্ট একটু ভার্বস বলে লেখো, VERBS, যেরকম তোমরা পার্সন টপিক লিখেছিলে এটা লেখো ভার্বস। লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। ভার্বস কে আবার দুটো ভাগে ডিভাইড করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আর প্লুরাল। যেরকম কলম করে লিখেছিলে একটু লেখো সিঙ্গুলার, বাঁ দিকে লেখো সিঙ্গুলার, ডান দিকে লেখো প্লুরাল। লিখেছো? এইবার তার নিচে লেখো বি ভার্বস, মানে মাঝখানে মিডলে কোথাও একটা লেখো বি ভার্বস। বি ভার্বস নিয়ে আমরা কি করব, এখন ডিল করব। লিখেছো স্টুডেন্ট? আমি যেরকম ভাবে বলছি সেরকম প্যাটার্নে লিখেছো? ম্যাম কার নিচে লিখবো বি ভার্ব? দুটো কলম করেছো, দুটো কলম যেই লাইনটা লিখেছো ঠিক তার নিচের লাইনটাতে লেখো বি ভার্বস। কলমটার মিডিল দিয়ে লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই।
কলামটার ওপর দিয়েই মাঝখানে লেখো বি ভার্বস, তার মানে বোঝা যাবে বি ভার্বস মানে বিই, বিই টা উইদিন কোটে লেখো আর লেখো ভার্বস, VERBS ভার্বস। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আমার ইনস্ট্রাকশনটা শুনে লেখো। আচ্ছা, এইবার একটু নিচে যখন একদম লেফট কর্নারে, একদম লেফটের দিকে দুটো লাইন ছেড়ে লেখো প্রেজেন্ট। একদম লেফটে দুটো লাইন ছেড়ে লেখো প্রেজেন্ট, তারও দুটো লাইন ছেড়ে লেখো পাস্ট। একদম লেফট কর্নারে লিখবে। লিখেছো সবাই? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার দেখো বি ভার্বের, এইবার দেখো আমি এবার কি বলছি একটু ভালো করে শুনবে। বাকিরা সবাই শুনছো তো? শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? আমান, বিরাজ, কৃষ্ণকান্ত? অসুবিধা হলে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে। সমরেশ, একজন একজন করে জিজ্ঞেস করাটা মুশকিল। ঠিক আছে, তাহলে বি ভার্বস এর সিঙ্গুলার নাম্বারের প্রেজেন্ট ফর্ম, ঠিক আছে, যেখানে প্রেজেন্ট লিখেছিলে তার একটা হাইফেন দিয়ে সিঙ্গুলারের নিচে, সিঙ্গুলারের ওই কলমটাতে লেখো ইজ অ্যাম, ইজ অ্যাম, ইজ অ্যাম। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। সিঙ্গুলার মানে কোন রকম সিঙ্গুলার যদি সাবজেক্ট থাকে, কোন রকম সিঙ্গুলার, এই যে ধরো আই, ইউ, ধরো হি, শি, ইট, ঠিক আছে, সেখানে আমাদেরকে কি বসাতে হবে? ইজ বসাতে হবে কিংবা অ্যাম বসাতে হবে। কোন ক্ষেত্রে? প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে। তাহলে প্রেজেন্ট যেখানে লিখেছো বাঁদিকে, সেইখানে একটা হাইফেন দাও, লিখে সিঙ্গুলারের তলায় ওইখানটাতে লেখো ইজ অ্যান্ড অ্যাম। লিখেছো? স্টুডেন্টস লিখছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার দেখো প্রেজেন্ট বাঁদিকে লিখেছিলে তো, এদিকে যেই প্লুরাল যেখানটা লিখেছো, কলাম করেছো, সেই প্লুরাল কলামের তলায় ওই প্রেজেন্টের লাইনটাতেই যেখানটা প্লুরাল লেখা ওখানটা লেখো আর, ARE, আর, ARE, আর। লিখেছো? লিখছো তো? আমি যেরকম ভাবে কলাম করে লিখতে বলছি স্টুডেন্টস? হ্যাঁ। ওটা আরেকবার বলুন। যেখানে তোমরা লিখেছিলে না প্রেজেন্ট, বাঁদিকে লিখতে বলেছিলাম, তারপরে কলাম করতে বলেছিলাম সিঙ্গুলার আর প্লুরাল, তাহলে প্রেজেন্টের সিঙ্গুলারে তোমরা লিখেছো ইজ আর অ্যাম, প্রেজেন্টের প্লুরালের তলায় লেখো আর, ARE, আর। লিখেছো? আচ্ছা, পাস্ট, পাস্টের জায়গা লেখো সিঙ্গুলারের তলায় লেখো ওয়াজ, WAS। মানে যদি ইজ আর অ্যাম এর পাস্ট ফর্মে কিছু দিতে হয় তাহলে আমরা সব সময় কি লিখবো? ওয়াজ, WAS, ওয়াজ। লিখেছো তো স্টুডেন্ট? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার পাস্টের প্লুরাল ফর্মে লেখো ওয়ার, WERE, ওয়ার, WERE। পাস্ট ফর্মের প্লুরাল নাম্বারে লেখো ওয়ার, WERE, ওয়ার। ঠিক আছে?
লিখেছো তো স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার হয়ে গেল আমাদের বি ভার্ব। আমরা তাহলে একবার একটু রিপিট করে দিই স্টুডেন্ট। বি ভার্বের সিঙ্গুলার নাম্বারে প্রেজেন্ট ফর্মে আমাদের দুটো ভার্ব ইউজ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে ইজ আর অ্যাম। সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে গেল আমাদের ইজ আর অ্যাম। এইবার দেখো বি ভার্বের প্লুরাল ফর্মের প্রেজেন্ট ফর্মে আমাদের আছে, প্লুরালের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে আর, এ আর ই, মানে কোন রকম প্লুরাল সাবজেক্ট যখন থাকবে লাইক দে, উই, এই সময় আমরা ইউজ করব আর। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্ট? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার যখন আমরা বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেখব, তাহলে পাস্ট ফর্মে আমাদের থাকবে কি, আমাদের সিঙ্গুলারে থাকলো পাস্ট ফর্মে ওয়াজ, WAS ওয়াজ, মানে ইজ আর অ্যাম এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি, ওয়াজ। কখন লিখবো, যখন আমাদের কোনো কিছু কথা পাস্টে বলবো, মানে অতীতের কোনো কথা বললে তাহলে আমরা কি লিখবো, ওয়াজ। গট মাই পয়েন্ট? যদি কোনো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থাকে। আবার যদি কোনো রকম পাস্টের প্লুরাল সাবজেক্ট থাকে, তাহলে আমাদের সেই জায়গায় লিখতে হবে ওয়ার, WERE, মানে দে, ইউ, উই, এইসব জায়গায় আমাদেরকে লিখতে হবে ওয়ার। লিখেছো? স্টুডেন্টস লিখছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিরা? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে, এই নোটটা তোমাদের কাছে রেখে দাও। এইবার আমরা একটু টেন্স করি, কারণ কি টেন্স না এগুলো অফলাইনে করলে বেশি সুবিধা, যেহেতু অফলাইনে আমি করিয়ে দিয়েছি তোমাদের, ওই জন্য অনলাইন করাতে হচ্ছে, যেহেতু ওদের সাথে একটা প্যারিটি রেখে, সেহেতু তোমাদের হয়তো একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে কোনগুলো কলাম গুলো, ঠিক আছে, কলাম গুলো কোথায় কি চার্টটা একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, বাট আফটার দ্যাট ইট উইল বি ক্লিন ফর ইউ, ঠিক আছে। নাও একটুখানি টেন্স, টেন্স বলে ওপরে লেখো, যেটা আমরা এখন করব সেটা হচ্ছে টেন্সেস, TENSES, টেন্সেস। লিখেছো? TENSES, টেন্সেস লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, বলো তো আমাদের কটা টেন্সেস আছে? কটা তিনটে। টেন্সেস আছে আমাদের? তিনটে তিনটে ম্যাম। টেন্স আছে। কি টেন্স আছে স্টুডেন্টস? ম্যাম পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার। পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার টেন্স। বাকিরা কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা? আমি শুধু রমেনের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি। কটা টেন্সেস আছে এক্ষুনি আমরা ডিসকাস করলাম? তিনটে। তিনটে। তাহলে Present, আমাদের future. তিনটে টেন্স আছে, পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার। আচ্ছা, আমাদের একটা কথা বলো তো, কেউ কি জানো যে টেন্সেস গুলো ফার্দার আবার কত ভাবে ডিভিশন করা হয়েছে? কতটা সেকশনে এক একটা টেন্সকে ডিভাইড করা হয়েছে? চারটে ম্যাম। চারটে। কি কি চারটে? মনে নেই। আচ্ছা, Present, continuous, আমাদের present. হ্যাঁ বলো বলো, নচিকেতা বলো। মানে হ্যাঁ, মনে পড়ছে টেন্সেস? প্রেজেন্ট, কন্টিনিউয়াস, এমন কিছু ছিল। আচ্ছা, আমি একটুখানি বলে দিই, আমাদের এক একটা টেন্সকে, এই যে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার, এই যে তিনটে টেন্সেস আছে, একটা একটা টেন্সকে আমাদেরকে ভাগ করা হয়েছে ইনটু 4 সেকশনস, 4 ডিভিশনস, ঠিক আছে, চারটে ডিভিশনে আমাদের ডিভাইড করা হয়েছে। কোন কোন ডিভিশন?
যদি আমি প্রেজেন্টটাই প্রথমে ধরি তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম, ঠিক আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফর্ম, প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্ম, ঠিক আছে, বা পারফেক্ট টেন্স, আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে একটা সিম্পল টেন্স, একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স, একটা পারফেক্ট টেন্স, একটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। বোঝাতে পারছি? তাহলে চারটে ফর্ম হচ্ছে এক একটাতে ক্রিয়েট করা হয়েছে। আমাদের এটা জানতে হবে যে এক একটা ফর্মে এক একটা সেন্টেন্স আমরা যখন কনস্ট্রাক্ট করব, এক একটা টেন্সের, ধরো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের একটা যখন সেন্টেন্স আমরা লিখব, তাহলে সেন্টেন্সটা কি কি জিনিস দিয়ে কনস্ট্রাক্ট করব, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোন কোন জিনিস দেখে আমরা বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে করা। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্টস? Yes, ma'am. স্টুডেন্টস হ্যাঁ ম্যাম। বোঝা যাচ্ছে? কেন কোনো কোনো তোমাদের যখন এক্সাম হয় তখন দিয়ে দেয়, এরকম টাইপ অফ কোয়েশ্চেন দিয়ে দিতে পারে যে একটা সেন্টেন্স ফ্রেম করো যেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যখন তোমাকে একটা সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দিতে বলবে কোয়েশ্চেনে, তখন তোমাকে পুরো কনস্ট্রাকশন কিভাবে হয় একটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে, পাস্ট পারফেক্টে কোনো সেন্টেন্স, তাহলে কোন কোন জিনিস দিয়ে কনস্ট্রাক্ট করতে হয়, তার মধ্যে কি কি থাকলে আমরা বুঝতে পারবো সেইটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে সেন্টেন্সটা আছে, সেই কনস্ট্রাকশনটাই আমরা এখন একটু শিখব। বোঝাতে পারছি? যেখানে তোমরা টেন্স লিখেছিলে, টেন্সের নিচে লেখো প্রেজেন্ট টেন্স। আমরা যেটা এখন শুরু করব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স। আমি একটা এক্সাম্পল, একটা ক্লাস 1 এর এক্সাম্পল দিয়ে, একটা ক্লাস 1 এর সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দিয়ে পুরো টেন্সটাকে বোঝাবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে তো স্টুডেন্টস? Yes, হ্যাঁ ma'am. ম্যাম। আচ্ছা, তোমরা প্রেজেন্ট টেন্স লিখেছো, প্রেজেন্ট টেন্সের নিচে লেখো নাম্বার 1। নাম্বার 1 কি ডিভিশন? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স পরপর লিখে যাও, যেটা বলছি পরপর লিখে যাও। নাম্বার 1 সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স লিখেছো? লেখো এক্সাম্পল। এক্সাম্পল লেখো, এক্সাম্পল। আই একটু গ্যাপ দিয়ে লিখবে, ইট, EAT, একটু গ্যাপ দিয়ে লিখবে রাইস। সেন্টেন্সটা হচ্ছে আই ইট রাইস, মানে ক্লাস 1 এর একটা সেন্টেন্স, আমি ভাত খাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, কারোর আওয়াজ হচ্ছে, রমেন কোথায় তোমার মাইক্রোফোনে একটু আওয়াজ হচ্ছে। তাহলে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা লেখো আই ইট রাইস। একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখেছো তো স্টুডেন্ট? আই, তারপরে ইট, তারপরে রাইসটা একটু গ্যাপ দিয়ে লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আই এর তলায় লেখো, আই এর তলায় অ্যারো দিয়ে একটু লেখো সাবজেক্ট। আই এর তলায় লেখো অ্যারো দিয়ে সাবজেক্ট। ইটটাকে হাইফেন দাও, ইটটাকে আন্ডারলাইন করো, করে নিচে অ্যারো দিয়ে লেখো, নিচে অ্যারো দিয়ে লেখো মেন ভার্ব। নিচে অ্যারো দিয়ে লেখো মেন ভার্ব। মেন ভার্ব লিখেছো? আর রাইসটাকে ma'am. আন্ডারলাইন, রাইসটাকে আন্ডারলাইন করে অ্যারো দিয়ে লেখো অবজেক্ট। অবজেক্ট, অবজেক্ট লিখেছো? ডান? হ্যাঁ ম্যাম।
আচ্ছা, তো আমাদের যখন প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্টে কোন রকম সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে হবে, যদি তোমাদেরকে বলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের একটা সেন্টেন্স কেমন হয় তার একটা এক্সাম্পল দিতে, তাহলে আমরা এই এক্সাম্পলটা দিতে পারি যে আই ইট রাইস। আই ইট রাইস যদি এক্সাম্পলটা হয়, তাহলে আইটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, ঠিক আছে, মানে যার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে আই, ঠিক আছে, আমি। তারপরে কি আছে ইট, ইটটাকে আমি মেন ভার্ব লিখতে বললাম, কেন? কারণ কি কোনো ভার্ব ছাড়া তুমি কোনো সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে পারো না। there has to be one verb in each sentence, এক একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্ব থাকতেই হবে, আদারওয়াইজ হচ্ছে সেটা কোনো ইংলিশে সেন্টেন্স হবে না, ঠিক আছে। তাহলে ইটটা হচ্ছে আমাদের মেন, আমাদের ভার্ব, যেটা হচ্ছে বেস ফর্মে আছে, একটু ব্র্যাকেটে লিখে নাও, বেস ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ফর্ম। ইট, স্লিপ, প্লে, রাইট, এগুলো হচ্ছে আমরা বেস ফর্ম বলি, BASE, বেস ফর্ম। আর রাইসটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, অবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। তাহলে বোঝা গেল একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা সিম্পল ভার্ব থাকবে, আর একটা অবজেক্ট থাকবে, তবেই আমি সেন্টেন্সটাকে বলতে পারবো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ক্লিয়ার স্টুডেন্ট? আর Yes, ma'am. সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে একটু সেন্সটা বলি। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের কিরকম সেন্স? যেই কাজটা আমি ডেলি করি, আমি ডেলি ধরো ভাত খাই, তাহলে আই ইট রাইস এভরি ডে। ডেলি ধরো আমি সন্ধেবেলা গিটার বাজাই, তাহলে আই প্লে গিটার এভরি ইভিনিং, ঠিক আছে। আমি ধরো প্রতিদিন স্কুলে যাই, বা সে প্রতিদিন স্কুলে যায়, তাহলে হি গোস টু স্কুল এভরি ডে, প্রতিদিন স্কুলে যায়। যেই কাজটা আমরা রেগুলার বেসিসে করে থাকি, প্রতিদিনের কাজ, সেটাকে আমরা বলে থাকি, সেই রকম কোন সেন্টেন্স আমরা লিখতে গেলে কোন টেন্সে লিখতে হবে? প্রেজেন্ট, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে হবে। যেরকম রোজ যেই কাজটা আমাদের বাঁধা ধরা আছে, বা রোজ যেই কাজটা আমার স্কেডিউলড আছে, তো সেইটাকে বলার সময় আমাদের বলতে হবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে। বোঝা গেল সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সটা স্টুডেন্ট? Yes, sir. হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, কারো কোনো কনফিউশন আছে? না, ইয়েস অর নো? ঠিক আছে, we go to 2.2 ডিভিশন 2, লেখো 2। 2 তে লেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এক্সাম্পল লেখো, এক্সাম্পল লেখো আই, একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখবে, ঠিক আছে, যেরকম ভাবে আমি আগেরটা বললাম। আই am, am eating, EATING, eating rice. I am eating rice. লিখেছো? I am eating rice. আচ্ছা, আইটা তো আমাদের সাবজেক্ট হয়ে গেল, বলার কিছুই নেই। আমাদের রাইসটা হচ্ছে অবজেক্ট, সেটাও বলার কিছু নেই, কারণ আমাদের সেন্টেন্স যেগুলো দেখবো সেটাতে হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট আর সাবজেক্ট নিয়ে কোনো রকম ঝামেলা নেই, কোনো রকম চেঞ্জেস নেই। আমাদের টেন্সের সময় শুধু চেঞ্জেস গুলো হয় কিসে জানো? শুধু যেই ভার্বস গুলো আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করি। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্ট? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. বাকিরা বুঝতে পারছো তো? তাহলে হচ্ছে আমরা যেই ভার্ব গুলো সেন্টেন্সে ইউজ করি সেইগুলোর মধ্যেই আমাদের চেঞ্জেস হবে।
আমাদের প্রতিটা সেন্টেন্সে অবজেক্ট আর সাবজেক্ট কিন্তু সেম থাকবে, কোনো চেঞ্জেস হবে না। এইবার আমরা দেখি কন্টিনিউয়াস ফর্মটা কেমন হয়। কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে কোন ফর্মটা? যেটা আমি এই মোমেন্টে করছি, at this moment, what I'm doing at this moment, মানে এই সময়টাতে, এই মাত্র এই সময়টাতে আমি কি করছি। আমি কি করছি এই সময়? I am teaching, তাই তো? আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। What you people are doing, তোমরা কি করছো? You are listening to my lectures, কিংবা you are studying। তো at present, এই মোমেন্টে আমি কি করছি, সেরকম যদি কোনো সিচুয়েশন তোমাকে কাউকে বোঝাতে হয়, তখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে একটা সেন্টেন্স ফ্রেম করে বলতে পারি। কেউ যদি তোমাকে ফোন করে, মেবি তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে ফোন করলো, ফোন করে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট নাও, তুমি তখন বলতে পারো রাইট নাও আই এম ডুইং মাই প্রজেক্ট। ঠিক আছে, মানে আমি আমার প্রজেক্টটা করছি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে সেন্সটা, যেটা আমরা এই মোমেন্টে করছি। আমরা আগে করেছিলাম কি, আমরা রেগুলার করি কি, আমরা করব, এইগুলো নিয়ে আমাদের কোনো ডিল নেই। আমরা এই মোমেন্টে বসে যে জিনিসটা করছি সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ঠিক আছে, তার মানে আই অ্যাম ইটিং রাইস, তার মানে হচ্ছে এই মোমেন্টে আমি ভাত খাচ্ছি। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্ট? বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. আচ্ছা দেখো, সিম্পল প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না ইটটা মেন ভার্ব, তাই না? এইখানে ইটটা, শুধু ইটটা আন্ডারলাইন করো, করে একটু অ্যারো দিয়ে লেখো মেন ভার্ব, তার সাথে অ্যাড করতে হবে প্লাস মেন ভার্ব প্লাস উইদিন কোট লেখো আইএনজি। লিখেছো স্টুডেন্ট? ইটটা হচ্ছে মেন ভার্ব, অ্যারো দিয়ে লেখো মেন ভার্ব প্লাস আইএনজি। আইএনজিটা হচ্ছে উইদিন কোট, যেমন বলছিস তেমন লিখছো তো স্টুডেন্ট? আমরা আইএনজি কখন ইউজ করব? টু ইন্ডিকেট এনি কাইন্ড অফ কন্টিনিউয়েশন, মানে কোনো জিনিস যেটা কন্টিনিউ হচ্ছে তার জন্য আমাকে বোঝাতে গেলে আইএনজি অ্যাড করতে হবে। আইএনজি অ্যাড করতে হবে কার সাথে? যেটা আমাদের মেন ভার্ব হিসাবে ইউজ করব। তার মানে আমাদের সেন্টেন্সে মেন ভার্ব হচ্ছে ইট, তাহলে আইএনজি অ্যাড করলাম। যদি সেটা প্লে থাকতো তাহলে তার সাথে আইএনজি অ্যাড করে প্লেইং করতাম। যদি স্লিপ থাকতো তার সাথে আইএনজি অ্যাড করে স্লিপিং করতাম। বোঝা যাচ্ছে স্টুডেন্ট? তার মানে এনি কাইন্ড অফ, ধরো যেই ভার্ব গুলো থাকবে মেন ভার্ব, তার সাথে আমরা আইএনজি অ্যাড করব। ঠিক আছে, এইবার আই ইটিং রাইস বলে তো কোন রকম সেন্টেন্স হয় না, সেটা একটা ভুল সেন্টেন্স হয়। আই ইটিং রাইস, আমরা যখন মেন ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করব কন্টিনিউয়াস ফর্মে, কন্টিনিউয়াস টেন্সের সময়, তখন আমরা কি করব? সব সময় আমাদের একটা সাপোর্ট লাগবে, আমাদের একটা সাপোর্ট নিয়ে আমাদের মেন ভার্বটাকে চেঞ্জ করতে লাগবে। তাই জন্য সবসময় মনে রাখবে যেইখানেই আমরা কন্টিনিউয়াস ফর্মে করব সেইখানে আমাদের একটা সাপোর্টিং কোন ভার্ব লাগবে? বি ভার্ব। মনে আছে চার্টটা একটু আগে করালাম যে স্টুডেন্ট, বি ভার্ব? ইয়েস অর নো? Yes, ma'am. বাকিরা বুঝতে পারছো? একটু আগে যে চার্টটা আমি বি ভার্বের দিলাম তোমাদের, Yes, ma'am. বি ভার্বের দেখো ওখান থেকে আমি একটা হেল্পিং ভার্ব নেব। কোনটা নেব? অ্যাম। আই অ্যাম ইটিং রাইস। তাহলে অ্যামটা আন্ডারলাইন করে একটা অ্যারো দিয়ে লেখো সাপোর্টিং
be verb. Supporting be verb. be, right? Supporting be verb. লিখেছো? লিখেছো স্টুডেন্ট? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে কন্টিনিউয়াস ফর্মে আমরা যেইটাই করব, কন্টিনিউয়াস ফর্মে যদি কোনো টেন্স করতে চাই তাহলে আমাদের কি থাকতে হবে সেন্টেন্সের মধ্যে? একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে, একটা সাপোর্টিং বি ভার্ব থাকতে হবে, আর একটা মেন ভার্ব থাকতে হবে যার সাথে আমরা আইএনজি অ্যাড করব, আর অবজেক্ট তো একটা থাকতেই হবে। তাহলে সাবজেক্ট অবজেক্টটা থাকলো, আমাদের চেঞ্জেসটা কোথায় হলো? একটা যেই ভার্ব আমরা ইউজ করছি সেন্টেন্সে তারকে সাপোর্ট করার জন্য একটা বি ভার্ব নিলাম, আর তার সাথে আমরা আইএনজি অ্যাড করে দিলাম। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্টস? ইয়েস ম্যাম। কন্টিনিউয়াস নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? কেউ বুঝতে পারছো না এরকম কোনো ব্যাপার? ইয়েস আর নো স্টুডেন্টস? আছে কি কনফিউশন? নো ম্যাম। No, ma'am. No, ma'am. আচ্ছা, নাও উই গো টু দ্য থার্ড পয়েন্ট। থার্ড ডিভিশন কি আছে? লেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, PERFECT, PERFECT। লিখেছো? এক্সাম্পলে লেখো I have, HAVE, I have eaten, EATEN, eaten. I have eaten rice, RICE, rice. I have eaten rice. আচ্ছা, লেখা হয়ে গেছে? I have eaten rice. আইটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, সেটা নিয়ে কোনো নেই কনফিউশন। তারপরে হচ্ছে হ্যাভ। আচ্ছা, একটু বলে দিই, হ্যাভ আর হ্যাজ দুটোই হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব। আমরা কি বলি? অক্সিলারি ভার্ব। সেটা হচ্ছে হ্যাভ আর হ্যাজ। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড হোল্ড অন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে স্টুডেন্ট এবার আমার কথা? Yes, Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আই হ্যাভ ইটেন রাইস লিখেছো? আইটা তো হয়ে গেল আমাদের সাবজেক্ট, যেরকম আমরা প্রতিটা সেন্টেন্সে করছি। হ্যাভটা কি? হ্যাভটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্বের তিনটেই ফর্ম আছে, সেটা হচ্ছে হ্যাভ আর হ্যাজটা আমরা ইউজ করি প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে, আর পাস্টের ক্ষেত্রে ইউজ করি হ্যাড, HAD, হ্যাড। তোমরা সাইডে একটা ছোট্ট করে নোট লিখে নেবে, একটা যেখানে তোমরা টেন্স করছো তার ডান দিকে একটা ছোট্ট বক্স করে একটা নোট লিখে নাও, ঠিক আছে? পারফেক্টের পাশে অক্সিলারি ভার্ব লেখো, বা তোমরা ওই বি ভার্বের জায়গাও লিখতে পারো, যেটা ইচ্ছা তোমাদের। পারফেক্টের পাশেও লিখে নিও, তাহলেও হয়ে যাবে। অক্সিলারি ভার্ব লেখো AUXILIARY, AUXILIARY, অক্সিলারি ভার্ব। লিখেছো? প্রেজেন্ট লেখো, প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট লিখে লেখো হাইফেন দিয়ে, যেরকম বি ভার্ব লিখেছিলে প্রেজেন্ট দিয়ে লেখো হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাজ,
আর পাস্ট হাইফেন দিয়ে লেখো হ্যাড, HAD, হ্যাড। মানে প্রেজেন্টে কিছু বলার সময় আমরা সিঙ্গুলার হলে লিখবো হ্যাজ আর প্লুরাল হলে লিখবো হ্যাভ। কিন্তু আই সিঙ্গুলার কোন সাবজেক্ট, ওটা হচ্ছে আই, একজন কাউকে বোঝাচ্ছে, আমাকেই বোঝাচ্ছে, তাহলে কি হবে, সেখানে আমরা হ্যাভ নিতেই হবে, কারণ কি বাই রুল আই এর সাথে হ্যাভ আমাদের লাগে। তাহলে আই হ্যাভ ইটেন রাইস, তাহলে হ্যাভটাকে লেখো, আমরা এখানে হ্যাভটাও হচ্ছে আমাদের সাপোর্টিং ভার্ব হিসাবে নিলাম। তাহলে হ্যাভটা, এবার সেন্টেন্সটা যেটা লিখেছো সিম্পল, যেটা লিখেছো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তার নিচে যে এক্সাম্পলটা লিখেছো আই হ্যাভ ইটেন রাইস, আই সাবজেক্ট লেখার দরকার নেই, সেটা জানোই। হ্যাভটাকে আন্ডারলাইন করে লেখো সাপোর্টিং অক্সিলিয়ারি ভার্ব, সাপোর্টিং অক্সিলিয়ারি ভার্ব, আন্ডারলাইন করে তার নিচে লেখো অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তার মানে আমরা কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে যেরকম বি ভার্ব কে দিয়ে সাপোর্ট করলাম, আমরা পারফেক্ট এর ক্ষেত্রে পরের সেকশনটার ক্ষেত্রে ইউজ করব অক্সিলিয়ারি ভার্ব। ঠিক আছে? আর ইটেন, ইটেন, ইটেন হচ্ছে কোন ফর্মটা বলো তো? ইট, এট, ইটেন, মানে সব সময় মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা ইউজ করব। প্লে, প্লেড, প্লেড, লাস্টেরটা। ডু, ডিড, ডান, ডান ফর্মটা ইউজ করব। গো, ওয়েন্ট, গন, তাহলে আমরা কি করব? গনটা ইউজ করব। ঠিক আছে? তার মানে আমরা যখনই কোনো ভার্ব ইউজ করব পারফেক্ট এর ক্ষেত্রে, একটা তো সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব লিখতে বললাম যেটা, সেটা নেবে, তার সাথে ওই ইটেনটা আন্ডারলাইন করে লেখো মেন ভার্ব ব্র্যাকেটে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, মেন ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্ট? বুঝতে পারছো তোমরা আমি কি বলছি? তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর ক্ষেত্রে যদি কোন রকম সেন্টেন্স তোমাকে কনস্ট্রাক্ট করতে বলে, যদি বলে কোনো একটা সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দাও যেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে, কোয়েশ্চেনে যদি এরকম কোন রকম আসে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের কোন রকম একটা সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দাও, তাহলে আমরা এই এক্সাম্পলটা দিতে পারি আই হ্যাভ ইটেন রাইস, কিংবা এরকম কোন সেন্টেন্স দিতে পারি যার মধ্যে একটা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব থাকবে আর তার সাথে থাকবে একটা মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে আই হ্যাভ ইটেন রাইস, I have done the work, I have gone to the park। ঠিক আছে? মানে অলরেডি যেটা তুমি করেছো। বোঝাতে পারলাম? আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমি কখন বলবো, কিরকম সেন্সে ইউজ করব? এই যে সিম্পলটা কি, যেটা আমরা রেগুলার করি সেটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল ফর্মে বলতে পারি, সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্মে বলতে পারি। কন্টিনিউয়াসটা বললাম যেটা আমি এই মোমেন্টে করছি সেটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউয়াস ফর্ম। পারফেক্টটা কি? প্রেজেন্ট পারফেক্টটা, ধরো তুমি 10 মিনিট আগে একটা প্রজেক্ট করছিলে, করার সময় তোমার বন্ধু তোমাকে ফোন করেছিল। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্ট? কোনো বন্ধু তোমাকে ফোন করেছিল, কিন্তু তুমি প্রজেক্টটা করছিলে বলে বন্ধুর ফোনটা তুমি ধরতে পারোনি। কিছুক্ষণ আগে 5 মিনিট আগে তুমি তোমার প্রজেক্টটা কমপ্লিট করেছো,
কমপ্লিট করার পরেই তুমি তোমার বন্ধুকে রিং ব্যাক করছো, আবার তাকে ব্যাক করে কল করছো, বিকজ তুমি ওই টাইমটা ফোন ধরতে পারোনি। তাহলে যখন তুমি এরকম কিছু বলবে, কোনো কাজ যেটা তুমি করছিলে বা জাস্ট এখন শেষ হয়েছে, ঠিক আছে, বা কোনো কাজ ধরো ম্যাক্স টু ম্যাক্স নাও করতে পারো, বা কোনো কাজ ধরো তুমি যেটা কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে, এরকম কোনো জিনিস আমি যদি বোঝাতে চাই, তাহলে আমি বলতে পারি আমরা সেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে পারি। যেরকম যদি তোমাকে বলে, তুমি যদি ফোন করে ব্যাক করে রিং করে ধরো তোমার বন্ধুকে বললে যে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই প্রজেক্ট, ঠিক আছে, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই প্রজেক্ট, সরি I could not take your call because I was doing my project but I have completed it, ঠিক আছে, মানে অলরেডি আমার ওটা কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর সময় বলতে পারি যে কোনো কাজ যেটা শেষ হয়েছে করা, সেটা ধরো ম্যাক্স টু ম্যাক্স আমরা বলতে পারি 1 উইক আগে যে কাজটা আমরা কমপ্লিট করেছি সেটাকে আমরা পারফেক্ট টেন্সে বলতে পারি। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্ট? কোনো কাজ ধরো আমি 1 সপ্তাহ আগে করে নিয়েছি, কোনো কাজ ধরো আমি এই 2 ঘন্টা আগে শেষ করেছি, কোনো কাজ ধরো আমি 5 মিনিট আগে শেষ করেছি, কোনো কাজ ধরো 2 দিন আগে শেষ করেছি, তাহলে সেরকম কোনো সেন্টেন্স আমি কনস্ট্রাক্ট করতে গেলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিরা বুঝেছো? আমরা একটু টাফ জিনিস করছি, আর দ্যাট টু অনলাইন। তোমাদের এই জিনিসটা অফলাইনে আরো ভালো করে করানো হয়েছে, ঠিক আছে, যতটা পারছি ওদের মতনই করে করছি। তোমাদেরকে আরো ভালো বলতে তোমাদের হয়তো একটু অসুবিধা হচ্ছে নোটটা প্রপারলি লিখতে, কিন্তু তোমরা আমার ইনস্ট্রাকশন শুনে লিখতে থাকো, কোনো রকম অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। তো তাই জন্য অনলাইনে একটু টাফ জিনিসটা শিখতে গেলে একটু কনসেন্ট্রেট করে শুনতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, we go to the fourth point, ঠিক আছে। ফোর্থ, লাস্টে যে লাস্ট সেকশনটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ পয়েন্ট, যেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। লেখো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। লিখেছো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, যেটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন আজকের জন্য। এক্সাম্পল লেখো, I have been, B-E-E-N, been eating rice. I have been eating rice. I have been eating rice. আচ্ছা, ফোর্থ পয়েন্ট যেটা আছে, ফোর্থ পয়েন্টে আমাদের কি হয়েছে দেখো, ওখানে ওপরে লেখা যে সেকশনটা হয়েছে তাতে লেখা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পারফেক্ট আর কন্টিনিউয়াস তো আমরা এক্ষুনি আলাদা করে দুটো কনস্ট্রাকশন দেখলাম। এইবার ধরো জয়েন্টলি আমাকে কোন রকম সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে, যেটাতে পারফেক্ট এরও কিছু থাকবে, যেটাতে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এরও কিছু থাকবে। তাহলে আমরা যখন পারফেক্ট এর কিছু বোঝাতে যাব, তাহলে আমাদের সেখান থেকে একটা ছোট্ট জিনিস নিলাম, সেটা হচ্ছে হ্যাভ এর নিচে আন্ডারলাইন করে লেখো সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব। হ্যাভ এর নিচে আন্ডারলাইন করে লেখো সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব। যেহেতু বলেছে পারফেক্ট এর ক্ষেত্রেও কিছু নিতে হবে, কন্টিনিউয়াস এর জন্যও কিছু নিতে হবে, তো আমরা পারফেক্ট এর জন্য নিলাম একটা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব। লিখেছো স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিরা লিখেছো?
আর ইটিং এর নিচে আন্ডারলাইন করে লেখো, ইটিং এর নিচে আন্ডারলাইন করে লেখো মেন ভার্ব প্লাস within quote ing, main verb within quote, main verb plus within quote ing. লিখেছো স্টুডেন্টস? লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, বাকিরা লিখছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। কৃষ্ণ তরুণ। আচ্ছা, তো দেখো আমি একটা জিনিস এবার একটু বোঝো, ঠিক আছে? একটু কনসেন্ট্রেট করে বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে কি, আমি যখন পারফেক্ট থেকে হ্যাভ নিলাম, তাহলে আমাকে একটা সাপোর্টিং ভার্ব হিসাবে যখন হ্যাভটা ইউজ করছি, তখন আমাদের মেন ভার্বটার কি হয়? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, যেটা এখানে নেই। আর একটা হচ্ছে আমরা যখন ইটিং মানে হচ্ছে মেন ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করি, তখন আমরা কন্টিনিউয়াসে দেখেছি সবসময় একটা সাপোর্টিং বি ভার্ব লাগে। তার মানে এখানে আমি একটা দুটো অড জিনিস পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব পাচ্ছি, আর একটা হচ্ছে মেন ভার্বের সাথে আইএনজি। আই হ্যাভ ইটিং রাইস কোনোদিনই হয় না, দ্যাট ইজ দ্য রং কনস্ট্রাকশন। তাহলে আমাকে যখন ইউজ করতে হচ্ছে একটা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্বের সাথে, আমাকে লিংক করতে হচ্ছে একটা মেন ভার্ব প্লাস আইএনজি, যেটা হচ্ছে হ্যাভ, তার সাথে হচ্ছে ইটিং। দুটোকে লিংক করার জন্য আমরা একটা ওয়ার্ড, একটা মডেল ইউজ করব, সেটা হচ্ছে বিন, BEEN। বিনের তলায় আন্ডারলাইন করে লেখো শুড বি অ্যাডেড, শুড বি অ্যাডেড। কেন? ওই মাঝখানের একটা লিংক তৈরি করছি, মাঝখানে একটা ব্রিজ তৈরি করছি। একদিকে হচ্ছে সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব, আর একদিকে হচ্ছে মেন ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে দুটোর সাথে আমি যখন লিংক করছি, দুটোকে একসাথে লিংক করছি, তাহলে আমরা কি দিয়ে লিংক করব? একটা ওয়ার্ড দিয়ে লিংক করব, বিন, BEEN। ঠিক আছে? বিনটা আন্ডারলাইন করে লেখো শুড বি ইউজড। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। তার মানে কোন সেন্টেন্স যদি তোমাদেরকে বলে যে একটা সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করো যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হবে, তাহলে সবসময় মনে রাখবে একটা সাবজেক্ট হবে, একটা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব হবে, তার সাথে একটা বিন কথাটা অ্যাড করতে হবে। বিনের অ্যাজ সাচ কোনো মিনিং আলাদা করে হয় না, ওটা শুধু আমরা সেন্টেন্সে ফেলে সেন্টেন্সের মিনিং তৈরি করতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে BEEN, বিন, একটা ওয়ার্ড থাকতে হবে একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করার জন্য, আর থাকতে হবে মেন ভার্বের সাথে আইএনজি। ঠিক আছে? আর থাকতে হবে একটা অবজেক্ট, যেটা আমরা আই আর রাইস পেয়ে যাচ্ছি, একটা সাবজেক্ট অবজেক্ট। তাহলে আমাদের চেঞ্জেসটা কিসে হলো? সেটা হচ্ছে আমাদের ভার্বের চেঞ্জেস। তাই তো স্টুডেন্ট? তাই তো দেখলাম আমি এতগুলো যে চারটে কনস্ট্রাক্ট করলাম, আমাদের সেন্টেন্সে কিসে কিসে চেঞ্জেস হলো? ভার্ব ম্যাম। ভার্বের চেঞ্জ হলো, ভার্বটাই চেঞ্জ হলো। ভার্বের চেঞ্জ হলো, তাই না? তোমরা যদি নিজেরা লিখে থাকো তাহলে দেখবে প্রথমটাতে আমরা একটা সিম্পল ভার্ব দিলাম যেটার বেস ফর্ম, পরেরটাতে দিলাম কন্টিনিউয়াস এর সময় দিলাম একটা সাপোর্টিং বি ভার্ব, তার সাথে আইএনজি। তারপরে পারফেক্টটাতে দিলাম একটা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব, তার সাথে মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আবার থার্ড কনস্ট্রাকশনে দেখলাম একটা আমরা সাপোর্টিং অক্সিলারি ভার্ব নিলাম, মেন ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করে নিলাম,
আর মাঝখানে দুটোকে লিংক করার জন্য যে এখানে পারফেক্টও আছে কন্টিনিউয়াস ফর্মও আছে বোঝাবার জন্য আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করলাম যেটা হচ্ছে BEEN বিন। ঠিক আছে? Yes, ma'am. ঠিক আছে স্টুডেন্টস? বাকিরা বাকিরা কোনো সমস্যা? No, ma'am. আচ্ছা, এবার একটু দেখে নি। প্রথমটা তো আমি বললাম যে আমরা রেগুলার যেটা করি, সেকেন্ডটাতে হচ্ছে আমরা এই মোমেন্টটা যেটা করছি, থার্ডটাতে দেখলাম কোনো কাজ যেটা আমি ফিনিশ করেছি। ঠিক আছে? ফোর্থটা কি? ফোর্থটা হচ্ছে কোনো কাজ যেটা আমি করছিলাম বাট এখন কমপ্লিট করে ফেলেছি। যেরকম ধরো সেম যদি সিচুয়েশন বলি যে তুমি প্রজেক্ট করছিলে 10 মিনিট আগে তোমার বন্ধু তোমাকে কল করেছে, ঠিক আছে, তুমি ফোনটাকে ধরতে পারোনি, কিন্তু 5 মিনিট আগে তুমি তোমার প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করে তারপরে তুমি তোমার বন্ধুর ফোনটাকে আবার রিং ব্যাক করছো, সেই কলটা আবার রিং ব্যাক করছো। তাহলে আমাকে ধরো এরকম কোন সিচুয়েশন বোঝানোর জন্য দুটো লাইন ইউজ করতে হবে। সেটা হচ্ছে I was doing my project, তাই না? I have completed my project। ঠিক আছে? তাহলে দুটো লাইন আমরা ইউজ করছি, I was doing my project, I have completed my project, দুটো সেন্টেন্স ইউজ করছি। কিন্তু যত বেশি সেন্টেন্স ইউজ করব তত আমাদের হচ্ছে ভুল হওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে। যদি আমি সেই জায়গাটাতে বলি I have been doing my project, তার মানে একটা লাইনই বললাম কিন্তু মিনিংটা কিন্তু সেম বোঝালো যে আমি আমার প্রজেক্টটা করছিলাম কিন্তু প্রজেক্টটা কমপ্লিট করে ফেলেছি। তাহলে ফার্স্ট কেসে কি করলাম, আমরা দুটো সেন্টেন্স দিয়ে একই সিচুয়েশন বোঝালাম, I was doing my project and I have completed my project। দুটো দিয়ে দুটো করতে গেলে লিখতে গেলে হয়তো ভুল হয়ে যেতে পারে বা মিস্টেক হয়ে যেতে পারে, কিংবা ধরো আমি ছোট্ট করে বলতে চাইছি যে আমি কাজটা করছিলাম কিন্তু শেষ করে ফেলেছি, তাহলে আমরা লাস্ট যে কনস্ট্রাকশন সেটা দিয়ে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে কি I have completed my project। ডান স্টুডেন্টস, বোঝা গেল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছো পারফেক্টের সাথে এটা? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, আমরা একটু পরের ক্লাসগুলোতে একটু ফলো করবে, পরের ক্লাসগুলোতে আমরা বাকি পাস্ট আর ফিউচার দুটোই করে নেব। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের টেন্সটা কমপ্লিট থাকবে। বলো বলো। ওই ভার্বের যে ফর্ম গুলো আছে আপনার কাছে কি আছে কি, ওই যে গো এন্ড কি গন, ফর্ম গুলো বলো তো? কোন ফর্ম গুলো? ওই প্রেজেন্ট পাস্ট আর পার্টিসিপেলের যে ফর্ম গুলো আছে না ভার্বের, আচ্ছা ওইগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু দেন একটু ভালো হবে। ফর্ম তো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম গুলো তো, প্রেজেন্ট তারপরে পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, হ্যাঁ আছে। তোমার কি লাগবে? হ্যাঁ ম্যাম আমার লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তুমি এক কাজ করো, তোমাদের তো গ্রুপে বোধহয় সার্কুলেট করা যাবে না, ঠিক আছে, কারণ কি তোমাদের গ্রুপের সাথে আমি অ্যাড নেই। তোমাদের আলাদা গ্রুপ আছে তো যেখানে তোমরা নোটিশ ফোটিস পাও? আছে। তুমি আমাকে পরে পিং করো, আমি তোমাকে সেন্ড করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, তুমি তোমার যখন পিং করবে তখন লিখে দিও একটুখানি যে তুমি কে কোন ডিপার্টমেন্ট, একটু লিখে দিও ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেম, দেন আই এম গোইং টু সেন্ড ইউ দ্য নোট। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, হ্যাঁ। চলো বাই। Okay, ma'am. Thank you. থ্যাংক ইউ।
Hello.
Hello. Hello. Hello. এটা কেউ নেই মনে হচ্ছে না মিটিং এ, বললো ছাত্ররা ওয়েট করছে। একবার অন অফ করি তারা। Hello. Hello students, can you hear me? Hello. স্যার আওয়াজটা স্যার মানে আস্তে আসছে স্যার। ওহো, আওয়াজটা আস্তে আসছে না, একবার কি শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো। Yes, sir. না স্যার Yes. আস্তে আস্তে আসছে। আচ্ছা, আসলে একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছিল যে জন্য আমি ঢুকতে পারছিলাম না, ওই একটা অসুবিধা হয়ে গেছিল, ওই জন্য আমার লেট হয়ে গেল আসতে। তো যাই হোক, আমরা সেশনটা এখন স্টার্ট করব। তো এটা কি তোমাদের ফার্স্ট সেশন আর সেকেন্ড সেশন? হ্যালো হ্যালো, তোমাদের কি এটা ফার্স্ট সেশন আর সেকেন্ড সেশন উইথ মি? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes sir, Sir, Hello. Yes sir. এটা তোমাদের ফার্স্ট সেশন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। Okay, হ্যাঁ স্যার ফার্স্ট। I thought that I have all spoken to all of you, but okay, fine. So see guys, it's today the time is very short, so what I will discuss with you is regarding what are the expectations of the employer from the students end. Okay, মানে এমপ্লয়াররা কি চায় স্টুডেন্টদের কাছ থেকে,
See, you people are all in the first year, so you have enough time to prepare yourself for the interview session. You know, so that's why whatever I am telling you today, please, if you require, you can note it down also. That these things are required from your end, and this practice has to be done from day one. Okay. First of all, that whenever you any company comes to your college, they send the job description along with a website. Okay, where before appearing for the interview, you should always visit the website of the company and thoroughly prepare yourself about the background of the company, what products they are working with, who are the competitors, what is their planning for the next 5 years. Okay, how many employees are there, what are the production line, what are the products they have. Okay, what is their planning for the next 5 years, what is the turnover of the company, which all are the places in India and abroad the company is present. So these kind of information you should always prepare before appearing for an interview. Okay, why? Because whenever you appear for an interview, the employer is definitely going to ask you that why do you want to join my company, or why you have selected this company for giving interview. These are the same answer, two different questions. Why do you want to join my company, or why you have selected my company to appear for the interview? Both the ways, both the questions, the answer is the same. So you have to speak about the company background. Who is the managing director of the company? What is the turnover of the company? What are the products they are working with? Who are the competitors? These all information should be in your tip so that you can speak well about the company. Okay, so this is the first thing, that before appearing for an interview you should prepare well, going through their website. Most of the cases I have found that the students are not very aware of the company, so whenever the company people ask about them, they keep quiet. So that's an absolutely no. Okay, do you understand? Hello, do you understand what I Yes, am sir. Yes, talking sir. about? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Yes, sir. So if you don't understand, please raise question in between. Okay, I will not mind to answer your question. Okay, so this is the first thing. Second thing is that take care of your attire. Okay, the day you appear for the interview, uh, select a decent shirt and a pant. Okay, your shirt should be tucked in inside your pant. I mean, it should not be hanging outside your pant so that you look very callous. Some students I found that they have not tucked in the shirt properly. The shirt should be a full shirt. It is always recommended to wear a full shirt and a pant, full pant, along with a polished shoe. The shoe should be a formal shoe, leather shoe, not any kind of skates or a sports shoe. It is not acceptable. Okay, you wear a decent leather shoe. The shoe should be polished properly, and you should part away your hairs properly. You should be cleanly shaven. If you are having beard, then the beard should be maintained properly. Okay, the beard should be maintained properly, or otherwise it is always recommended to go for a clean shave. Okay, have a decent shirt, not a very flashy kind of shirt. A pale yellow or a pale blue or a white or a pale green, this sort of shirt you should wear. You should not be wearing a very high red shirt or a yellow shirt, a flashy yellow or a deep blue kind of thing. I mean, this shirt and pant should be decent one. Okay, and properly ironed. This shirt should be properly, shirt and pant both. There should not be any creases on the shirt and on the pant. It should be ironed properly. Okay, take care of your personal hygiene also. Before appearing for the interview, do not use any gutka or pan or cigarettes. Okay, so that a bad smell comes from your mouth. That is not acceptable. Okay, so use a mouth freshener if possible. Use
a decent deodorant, body spray or a deodorant, so that no bad smell comes from your body. There should not be any bad body odor. Okay, and cut down your nails also properly. There should not be dirty nails. Whenever you go for the interview, your hand should look clean. Okay, these are absolutely required for appearing for an interview. Okay, so that the interview understands, that employer understands that this guy is a serious guy. He's a decent, neat and clean, serious guy. So as a psyche, you know, you should know that what is the human psychology. A person who is smiling face, have a decent body order, and a clean guy, everyone likes him. Okay, no one likes a dirty guy, right? Hello, hello, guys. Do you like dirty guys Yes, sir. who Yes, sir. smells bad? Yes. Who smells bad, or who doesn't keep his dresses well, a very indecent kind of thing. Do you like all this kind of guy? I'm sure that you don't like. No, sir. Like a guy who No, is sir. No. decent. Right? So whenever you appear for an interview, you should take care of all these small things. That creates a good impression in the mind of the employer. Whenever you go inside the room, first of all, tap the door, okay, knock the door and take a permission to get in. Okay, when you get inside, do not sit, just go there and sit in front of them. Take a permission before sitting and greet the employer each and every. Suppose there are three persons, so look at one person each, look at their eyes, have a smile in face and say good morning, or good morning sir, good morning ma'am, like this. Okay, and then take a permission and then sit. Okay, take care of your sitting posture also, that's important. You should not be sitting like a slack guy. Your body posture should be straightforward. It's a ramrod position, we call it. Okay, that means you should be sitting erect, right, straight, and you can put your two hands in front of the table. Okay, so and ask the employer, sir, whether you require my CV. If they say yes, then you take the CV out of your bag, or your file. Rather, before carrying a bag, you rather carry a file, neat and clean file, where all your certificates and the CV should be properly arranged. Your CV should be on the top, and then the certificates. Okay, if they ask for the certificates, then show it. Okay, if they ask for the CV, then take out the CV and give it to them. Okay, so these are the things that is required before appearing for an interview, or whenever you are there in the interview side, whenever you are going to give the interview. Now there has to be a ice breaking session. Every employer gives an ice breaking session. That is, the employer understands that all of you are nervous. So just to make yourself at ease at the time of interview, they do a ice breaking session. And what is that ice breaking session is, they will ask you to tell me something about yourself. This is a very tricky question. You can have a very good impression in the mind of the employer if you have certain good things to talk about yourself. So everybody today, whenever you go back today after this class, everybody should write down some decent things about themselves. Okay, that what are the good things that they have, what are their hobbies, what they are good at. Okay, what are the uh, kind of curricular activities, extracurricular activities they are doing outside their studies. Okay, uh, they can also talk about their internship or the project that they have taken. Okay, if you are doing any internship or if you have taken any project, then you can talk about that project, which all are the good things that you have learned from that project. Okay, what was your value addition in that project, how you have done some certain kind of value addition, whether that was an individual project or a teamwork.
So whether you have worked there as a team leader sort of thing, you can also mention that, sir, I have in this project I have worked as a team leader. I had 3-4 guys along with me who was also working with for this project, and I was working as a team leader. I took initiatives in doing this and that. Okay, this kind of thing. Apart from that, you can start from your class 10. Tell about your school, from which school you are. If you have secured any good percentage in any particular subject, you can also mention that. Okay, talk about your father, talk about your family, not elaborately, but just say this: what your father is doing, what your mother is doing, what your sister is doing, what your elder brother is doing. Okay, these are the things that you should tell. Okay, and then steer the interview towards you by talking more about what you are good at. Okay, just to show that you are different from others. Okay, they are here to pick you up. Okay, I'll just give you one example. Suppose a company is coming, like this Thursday, one company is coming. It's a very big company, consultancy firm in civil engineering. Okay, so I'm not telling you the name, but it's a very big company which is coming to our college in for picking up BTech and diploma students. Okay, now I have sent what I do generally before going for the placement. I do a pre-placement talk, and in this pre-placement talk, the students who are interested to join for an interview, they are there. So I made up. I prepare a list of students and I send them a link in the WhatsApp. So they join in the WhatsApp, and we had a session of 30 to 45 minutes talking about the company, what the company wants, what are the kind of questions they may ask in the interview. These are all the kind of things that we discuss. Okay. Now this is because that this person who is going for the interview, he should be well prepared. He should not be nervous, and he should know that what kind of questions this company may ask. Maybe that is not 100% correct, because I also don't know that what type of questions this company will ask. But that if the 50-60% also clicks, I think that serves the purpose. Okay. So today what we will do, we will practice this session of tell me something about yourself. Okay. So I will request one of you guys, like Biraj is there, right? Biraj, hello. Hello, Biraj is there. Sir. Biraj Saha. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. So Biraj, if you can just tell us something. The way I told you, if you just can tell us something about yourself to the group. Oh, okay, sir. Sir, good Yeah. afternoon to everyone. My name is Good Biraj Saha. afternoon. Good afternoon. My name is Biraj Okay. Saha. Yeah. I am from Kharagpur, West Bengal. Okay. Okay. I completed my schooling from DAV Model School, IIT Kharagpur, Okay. Okay. Great. and recently I am studying in Sri Ramakrishna Institute of Science and Technology Uh-huh. What you at are studying? Sonapur. What you are studying? I am continuing my study with this stream, computer science. Whether you are doing your BTech or diploma? Diploma. Diploma. So you have to mention that, Biraj, okay? That I am Oh, doing yes. diploma in computer science from Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Okay? Okay, sir. Yeah. Yeah, Biraj. Continue. Sir, I think I have completed everything. What should I add? No, what I told you, Biraj, that you can Yes. talk about your family, you can talk about your hobbies, you can talk about your extracurricular activities, you can talk about what you are good at. Okay, you have not mentioned these things, Oh, yeah. so carry on. Yeah, tell me. Okay, sir. I am from a joint family with my father, mother, my sister, my grandmother, Okay, and my uncle, aunt.
Okay. What is your father, Biraj? What he is doing? He is in the loan sector, Okay. Okay. Fine. and my mother is a housewife. Okay. So you are the only son, Yes. or you have siblings, other siblings also? Yeah, my sister You are is the there. only son? Yes, I am the Okay. only And son, what and she my is sister doing? is there. She is reading Okay. in the So same what school, she is Demal doing? School. Uh-huh. She is Okay. now Yeah, tell me. she is now reading in Demal School, and she is going to appear for the board exam Okay. of class. Okay. Okay. Any extracurricular activities you have, Yeah, Biraj, apart from your studies? I am quite passionate about drawing. I am playing Okay. football, cricket, Okay. and these Okay. all etc. Okay. 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 Have you gone through any assignments or any kind of internship or any kind No, of no, project work, Biraj? no, No, not it yet. has not yet started, right? Yes, sir. Okay, it has not yet started. Fine. Fine, Biraj. Okay. So I think, Biraj, Thank you have understood that which all are the points that has to be mentioned at the time of your introduction. Okay. Next time, Yes, sir. I'm sure that you will do much better than today. But great, Biraj. Yes, sir. Thanks. Great. Okay. Thank you, sir. Sushmita Ghosh. Sushmita Ghosh. Yeah. Sushmita, can you just tell us something about yourself? Yes, sir. Yeah. Sushmita, can you just tell us something about yourself? Hello. Yes, sir. Hello. Yeah, Sushmita, tell us something about yourself. Tell us there is no, we don't have to be shy or don't have to be afraid of. Whatever comes to your mind, just share with us. Or you can speak in Bengali also. Sushmita, if you want, you can speak in Bengali. হ্যাঁ স্যার বাংলা বলুন বাংলায় বলো, তোমার সম্বন্ধে বাংলায় বলো প্রথমে। কি বলবো স্যার তোমার নাম বলবে প্রথমে, তারপর তোমার বাড়িতে কে কে আছে সেটা বলবে, তারপরে তুমি কি করো, আমার নাম এক্সট্রা কারিকুলার সুস্মিতা অ্যাক্টিভিটি। ঘোষ হ্যাঁ। আচ্ছা বলছি স্যার। আমার নাম সুস্মিতা ঘোষ আমার বাবা আছে মা আছে আর ছোট ভাই আছে ওকে। তুমি এখন কি করছো? এখন আপনি ক্লাস করছেন আমি পড়ছি হ্যাঁ, মানে কি মানে তুমি কি পড়ো সেটা বলো। আমি কি কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করো? কম্পিউটার সায়েন্স ওকে, কম্পিউটার সায়েন্স কি করো, ডিপ্লোমা না বিটেক? ডিপ্লোমা So you have to tell that, okay, that I am in computer science, I am doing my diploma from which college? স্বামী Can you tell the বিবেকানন্দ name of the college? স্বামী Yeah, বিবেকানন্দ hello. ইনস্টিটিউট হ্যাঁ Institute of what? What is the full name of the college? স্বামী Sushmita, what is বিবেকানন্দ the Swami Vivekananda Institute of Science and Technology, হ্যাঁ right? Okay. হ্যাঁ So তুমি extra curricular activities বা তোমার hobby কিছু আছে apart from studies? Hello. হবি হ্যাঁ, হ্যাঁ hobby বলেন কিছু আছে তোমার? Any hobby you have apart from your studies, like singing or dancing or reading books or something like that? সেরকম কিছু hobby কি তোমার আছে? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার So software engineer is not your hobby, Sushmita. It is the subject that you have chosen. Hobby is like whatever apart from your studies, what you reading can be a hobby, singing can be a hobby, okay, playing guitar can be a hobby. Yeah, anything like this? Do you have anything like this? Hello. Okay.
Sushmita, I think you should try hard, because see, what I am telling you guys, because this conversation should be in English, okay, not in Bengali, because whatever company comes to the college, okay, they will not ask you questions in Bengali. That is for sure. So if you are from a Bengali medium guy, what you can do is, just for practicing how to speak English properly or fluently, you can pick up a group of your friends, and with whom you can practice every day, at least for an hour or so, picking up a subject, no, a subject matter, any subject matter from the television or from the newspaper, and can start practicing well. Or what you can do, in your home alone, stand in front of a mirror, full size mirror, look at yourself, pick up a subject, and then start talking. This also helps a lot. Okay. So either you pick up 2 3 friends or 4 friends, create a group, and talk amongst yourself in English, practice English well, because there is no point in talking in Bengali, because no employer is going to ask you question in Bengali. That is for sure. Okay. Either they will ask you question in Hindi or in English. So both these languages, you have to have certain qualities of speaking fluently. I'm not talking about grammatical mistakes, so don't worry about grammars and all. You don't have to take care of, if you speak fluently, that will take care of your problem. Okay, so don't think about that whether I'm talking properly or not, whether there is any grammatical mistake or not. Okay, don't think about it. Just talk anything that comes to your mind about. Pick up a topic from a newspaper and talk. Okay, either in front of a mirror or with your friends, but do it positively from today. Practice it well. Otherwise, you people will cut a sorry figure when the company will come. I have seen several examples are there where a student is really technically sound but couldn't get a job, as because he couldn't speak in English or in Hindi. So that cuts a very sorry figure. If you see that one of your friend who is not very good in technical knowledge, but he has got a better job than you, then you will only find it that why I have not got that job. For that, you have to practice well, not from your not only your studies, but at the same time you have to practice how to speak well, and that requires a lot of practice. And this is the time that you have another 2 years in your hand, so you have ample time to improve yourself. Okay. Okay, so for that, what you have to do, subscribe a good newspaper, English newspaper, maybe it is Times of India or Telegraph or whatever, good newspaper, and every morning get up from your bed, and at least for half an hour or 45 minutes, pick up a topic and loudly read it. Loudly read it. Read the newspaper. Pick up a topic and loudly read it. That will create that will ready your tongue from Bengali to English, speaking Bengali to English. All of us who are from Bengali medium finds it bit difficult to speak in English, but you have to take care of this problem. So I'm sure that all of you from today itself, if there is a Bengali newspaper in your house, please subscribe. Please take a good English newspaper also, apart from this Bengali newspaper, and read it loud every morning. Okay, whenever you are taking tea, read it loud, and in front of a camera, pick up a topic from that newspaper and talk about it for 15-20 minutes or half an hour. And whenever you are in the college or whenever you are in conversation with your friends, try to speak in English and Hindi both. Okay. Hello. Hello, friends. Okay, do you understand what I say? Hello. Yes, sir. Please respond. You don't keep quiet. Yeah, yeah. Okay, Amarto, can you just tell us briefly about yourself? Amarto, can you tell us briefly about yourself? Good afternoon. My name is Amartya Rishin Roy. I have studied Right. I have done my schooling from Jyotirmay Public School. No, Okay. actually, it's not constant. Actually,
as my father had a transferable job, so there's the constant school for me. And now I'm here after Okay. after my time doing diploma in computer science. Thank From you. which college? Hello, Amartya, Sir, from I'm which college? You have not mentioned the name of the college. Sir, I'm from SVIST. Yeah. So no, you have to tell the full name of the college. SVIST is a short form. Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Yes, sir. Yeah, yeah. So anything else? Your what is your father doing, Amartya? Sir, I better not say it right here, actually, as I've been advised not Okay, to tell fine. about it. Who else are there in your family? Who else are there in your family? The You two are of the us. only son. My mother and me. Okay. So any extracurricular activities or any hobby you have apart from Sir, studies? I used to play cricket once, but due to the COVID situation, it's halted. It's not. We are not able to go over there. Oh, Plus, you are the not. ground is dried up right now. Okay. So anything else you want to tell us about yourself? Hello. I'm interested in computers. Actually, I like computer and stuff. Okay. Why Yes, you sir. have chosen Thank you. computer science? Why you have chosen computer science? Cause I find the Hello. subject Why interesting. Amartya? Why? Yes, sir. Hello. Okay. Cause I find the Yeah. subject Tell us. interesting. Cause I find the subject interesting and. Okay. Yes. So you want to have a career in computer Yes. science Yes. in future, right? Okay. Yes. Great, Amartya. Nice. Okay. Aman Hussain, can you just tell us something about yourself? Aman, can you tell us something about yourself? Hello, Aman, can you tell us something about yourself? Do you want to tell us something about? You can speak in Bengali. Aman, if you want, you can speak in Bengali. But don't keep quiet. Try at least. Hello, Aman, can you hear me? Okay, I think Aman don't want to continue with this. Sorry, but Aman, I must say that there is no point of just keeping quiet, yeah, in this session, because unless and until you people try it out, whatever I tell you, that will not serve the purpose. This is for your own benefit only that I'm taking this class, and unless and until you people try it out, you're not going to be successful in your in your interview process, and then in that case you will cut a sorry figure, because Sir, your parents yeah, tell me. sir, actually, Aman Hussain mic was not connected. Is not connected, sir. Yeah, Audio is tell not us, tell connected, me. sir. No, I can hear you, Aman. You can talk. I can hear you. Aman, I can hear you. I am Sudeep. I am the organizer, and Aman Hussain mic is not connected. Audio disconnected. So he's not able. Okay, Aman Hussain is not there. Okay, fine. So guys, what I mean to say is that whatever today we have discussed, please go back to your house and try to implement these things. Just coming here and listening and going back will not help you out. So today, when you go back, first of all, write a decent story about yourself. Okay, what you people are good at, what is your name, from which college you are doing what course, you have to mention that properly. You should know the name of your college, what is good about this college, okay, what are the things that you like about this college. Okay, as you people are not doing any kind of internship, you have not started any kind of internship or any kind of project, so you can always talk about your family, you can always talk about your extracurricular activities. Okay, this way you start practicing. Okay, first write down the points and then start practicing.
practicing. Take a good newspaper, as I told you, take a good newspaper and read it out loudly every morning. Okay. Pick up a group of 3-4 students of your choice, 3-4 friends of your choice, and start talking about to each other in English and Hindi. This way, this practice will only help you out. Okay. So in our next session, we will again start with the breaking of the ice session, and then we will go to extempore. Before I conclude, I'll tell you what is extempore is. See, when a company comes to the college, he has got certain vacancies. Okay, maybe it is 5 or 10 or 15 odd vacancies. But suppose 100 odd students have applied for that position, but he has got only 15 guys to select. So how he is going to select among these 100 guys? He is not going to take interview of these 100 guys, that is for sure, because that will take 2 days time. Okay, so what, just to eliminate students and getting a size of say 40 or 45, what this company does, either they go for group discussion where yeah, they form a group of suppose 8 to 10 students. They give a topic to discuss, and then they select guys who can speak well on these topics in that group. Maybe 1 or 2 or 3 guys will be selected out of a group of 8 to 10 guys. That is called group discussion. And another way of selection is extempore. Like they will select one guy and they will give a topic and they will ask this guy to talk about that topic for 2-3 minutes continuously without having any halt or pause in between. So that is called extempore. A topic will be given to you. You will be given 2-3 minutes time to think it over, and then you have to start speaking about that topic. That is called extempore. So in our next class, we will practice about extempore. Okay. So I conclude. Okay, sir. Yeah. Okay. If you have any question, you can ask me now. If people have any question or doubts, you can ask me. You have any question, or otherwise we will conclude this session. I don't think there is any question. So we'll conclude this session. So in the next class, guys, please prepare yourself well and try to speak. Do not keep quiet or do not be shy enough. Okay. This is a professional course and this is a professional world. So I require at least a professional attitude from all of you. Okay. Good afternoon and goodbye. Goodbye.